to invigorating wellness. Follow a serene style of nurturing spa therapies and unspoiled natural beauty. Welcome to the Olala Spa at Caribou Beach Hotel. Feel inspired by a renewed sense of wholesomeness and harmony from revitalizing and rejuvenating spa treatments. Be refreshed with healing skin and body treatments like the steam spa, hammam, waxing, threading, and so much more. Get your spa membership today and enjoy the VIP lounge with your weekly massages, monthly facials, manicures, pedicures, and other services. Share the gift of wellness with our gift certificates to your friends and families, or reward your employees with the Olala Spa gift. Olala Spa. Rejuvenate your mind, body, and soul. Call us on 51-00022 for more info. Olala Spa. Not just a spa, but a spa with a difference. You are the only one, the rest are falling. Baby girl, I need your company. Nanga khana ya my matale. Sama merete, wacht man you talk new Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen jaar bu baax comme ni ñu ko dee def rek saa su ne it's very unusual sax pour ngeen gis ma fi on Monday weekdays usually sax pour ngeen gis ma fi actually yeah you do see me on weekdays sometimes Fridays waaw okay well anyways Mondays moom su ma ko ñëwee rek xamal ne dafa am lu taxaw rek ba tax man ma génn si ñëw pour waxtaan di leen nuyu nag yéen ñëpp nag ñi ma fekk ci bunta beeg ñi ci biir rek ñi ci biti ñi ci window beeg ñëpp maa ngi leen ay nuyu di leen jaar bu baax a baax a baax a baax ñëw rek pour waxtaan rek ak yéen tey rek si li nga xam ne ñun ñëpp gis nañ li nekk di happen right now biir Gambia gis nañ ko nag mu nekk loo xam ne dal na dama naan kenn ci ñun la dal wax dëgg fa neex yàlla kenn ci ñun la dal waaw ma bëggoon rek ñu ñëw waxtaan si rek tuuti maa ngi fa def number bi nag waaye ñu try nag te buñ fi yàgg nag wax dëgg dañ leen try rek buñ fi yàgg number baa ngi nii su fekkee am na ku bëgg a call tamit pour bokk ci waxtaan bi rek call leen number bi comme ni ma ko dee waxee rek 002202356084 002202356084 line si moom ni ma ko waxee rek mu ngi ibi képp koo xam ne bëgg ngaa call rek pour contribute towards this programme rek war ngaa mun a call pour ñu wax parce que foog naa ñun ñu war nañ cee mun a waxtaan bi juboo mooy ni ma ko defee rek ku nekk yaa ngi entitled sa opinion nag man ni ma xalaatee mun naa am keneen xalaateewul noonu yow ni nga xalaatee mun naa am man xalaateewu ma noonu wala keneen xalaateewul noonu ñëw rek toog fii pour waxtaan ci yëfi kii nga xam ne mooy Kexx Sanneh bi coow bi jógee es foog naa ne ñëpp gis nañ ne sax waxuma ci wax dëgg fa neex yàlla dama toog rek jàpp suma njaamu ñëw ma live of course nit ñi dinañ la call ndeysaan ne la ne xanaa yow doo wasili
xakay fi nga war a ñëw pour waxee foofu ngaa ñëwee mun a wax waaye foo mun ta wax tam doo mun a wax li nga mun a def rek mooy binda sometimes ma bindoon nag lu doole lu tuuti bindoon lu tuuti time boobu rek ndeysaan wane ne because dama waxoon ak moom bi ma waxee moom si laa bindoon ne mu ne dañ ko kidnap ndeysaan fa naa bind naa ko ñu gis ko ma ba daal di bindaat nag beneen ne baalal leen ma am na ñu ma koole all the way from Gambia maa ngi jégalu ok ma may leen ma tuuti rek because this is very important waaw ma bindoon ci tuuti rek ci loolu wax dëgga waaye ma delluwaat repost like share benn post ma delluwaat share benn post dal di fa binda ne if that is the case mu am ñu bari ñu ma ci call nag am ñoo xam ne sax attaque nañ ma si wax dëgga neex yàlla ne ma lu tax ma bindal loolu noonu parce que ñëpp a ngi naan ok Fatmata lam bindoon dawal na yërmande ñëwee naa yërmande of course dama dee ñëwaat yërmande waaye du dee tax tamit li ma bëgg a wax du ma ko wax so dama dee wax li ma bëgg a wax waaye dinaa ci dee dawal yërmande am ñoo xam ne neexul leen wala lu tax ma bindal loolu ñu attaque ma si waaye understand naa leen tamit ñu fan lañ tollu woon man li tax ma def loolu ba binda ko man xamoon naa ko du ma bokk nag ci ñu toogoon nag di fi toog tey di wax ne waaw parce que xam nga ñun su dara xewee si la ku nekk di bari di génne si ne xay lii ak lii ak lii ak lii fan naa passé nañ foofu parce que ñun ñëpp luñ bëggoon a binda beneen nañ ko luñ bëggoon a wax nañ ko waaye naka la yëf si twisté nii moo jaxal nit ñi ñëpp fi mu nekk nii waaye defe naa ne waxuma ne dañ ne gëm wala ñàkk gëm de waaye ñi gëmutoon moo ëpp ñi gëm man nag comme nu ma koy waxee rek suma wàlli boppa laa mën a waxal nag ku dugga si nag si line bi wax sa wàlli boppa ñu jëlee ko noonu waaye suma wàlli boppa laa mën a wax yàlla dafa defoon ndeysaan Kexx nag amal ma respect amal àddina yëpp respect ñëpp la amal respect loolu moom kenn mënu koo jël away from moom wax digga fa ne yàlla bi ma ko koolee mu uyu suma kool ma wax ak moom bi ma waxtaanee bi ma ko laajee mu wax ma explainal ma fekk 2 days balaa loolu sax kool naa jabaram laaj ko moom it mu wax ma léegi moom Kexx explainal ma bi ma explainer ma am yu ma aat boole wante ko ma ne ak xaaral ma hold on ma xala am suma doubts I'm not gonna lie I had doubts like everybody else like most people anyway maa ne xaaral ma teg suma time tamit ma def nanka so ma dem ba dégluwaat sax waxtaanam bi ak panderi suma maay ñëwaat ne you know what actually mun naa am sax li moo wax ni am dañ ko lii waaye suma xel bi daal balaa ci toon because there are certain things that were not right yoo xam ne du ma toog fii discuss ko openly but man xam naa fi ma ko tëbee am na ñeneen tam fu ñu ko tëbee fu ñu ko taanee ba feel ne this wasn't right waaye anyway li ma mun a wax ba wax mooy munumaa toog fii ne baalal leen Kexx Sanneh jéggal leen ko nii ak nii ak nii ak nii ak nii waaw def na ko soo wat nii nii déedéet munumaa toog fii ma wax loolu rek of course dinaa wax ne nañ ci dawal yërmande loolu war naa koo mën a wax waaye when something is wrong there is nothing else you can do about it te right now comme dangaa boo ne soo ba ma ne maa ngi def live rek you have people that are very concerned that will come to you and say hey bul si wax de xaaral lan la ñoo xaarati this is from the police station police bi ñoo ko binda it's not like ne Fatmata Koka moo ko binda wala ñu ne Pandere ko binda wala kele moo ko binda wala kele moo ko binda déedéet police yi ñoo génnee ndoog statement so léegi lan la nit di xaarati pour wax and when the police come out ne lii ak lii ak lii ak lii la obviously police dafa am fuñ ko teg ñi xam nañ fan la Kexx nekkal léegi right now ñi xam nañ of course wax nañ ne arrest nañ ko waaye kenn xam am nañ xam ndax ñi xam nañ ndax beel nañ ko ndax ñu ngi ko arrest ba léegi so fu ma waxee rek mooy police yee ko binda so su ko police bindee amatul lu nit di waxati nit ne ko bul wax si lii defal nanka nii ak nii ak ne le ñun ca lañ binda la ñuy ñëw wax mënuñoo ñëw fii fabriquer Kexx wala ñu ñëw fii fabriquer li nga xam ne gisuñ ko liñ gis liñ binda lañ gis
te mu nekk nag lu daw yaram parce que Kexx Sanneh nekk na xale bu nga xam ne wallahi kuy jiitu ci waxam man doo su may jiitu ci waxi Kexx bala maa dugg ci détails yi damaa wax ne dëgga nekk na ko am respect dawal na nag Gambien bi whether we know it xam nañ ko sax ni duñ reminder su ma ko weesoo damaa remind nit ñi rek defal na Gambien yu lu bari he had it all daf ko téye nii daf ko téye daf ko am daf ko téye nii dafa téewoon Gambia because Gambien bi dem nañ ba bugga nañ Kexx Sanneh ràññee nañ ko bu nit ñi sax di toogee di wax ne ay public figure foog naa dañoo boole Kexx Sanneh si public figure yi de léegi lu tax ñu wax loolu parce que Kexx Sanneh nekk na koo xam ne xam nañ ko buñ ko xamul gisuñ ko in person tamit gis nañ turam National Assembly all the time parce que suñ fa mooy fa suñ bët suñ bëggee gis dara ñoo gis ne Kexx Sanneh is live lu fa génna mu génne ñu won ñu ko so kon dañoo war a wax ne am na lum dawal Gambien yi defal na Gambien yi dara so bu ñu fàtte that part tamit lim def tooguma fii pour ne what he did is acceptable te tooguma fii pour ne baalal leen ko let's move on loolu move on bi du pour man doog du ma ne du pour nit ñi de du pour man moom diggante moom la yàlla ak askan bi nit ñi waaye comme ni ma ko dee defee rek saa su ne suñuy waxtaan dañoo xoolee angul bi xoolee angul bi xoolee angul bële dinañ xoolee angul bu positif bi bu baax bu bon bi ak yéen ñëpp ku nekk nag ñëw wàcc sa xalaat lii nekk na benn live si man yoo xam ne live yi ma dee def dama dee enjoy yenn live yi ma dee def am yenn du ma ko dee enjoy sax I just come ba du ma ko dee enjoy bii bokk na ci nga xam ne nekkut lu ma enjoy ay man mun naa wax ne waxuma Gambie yëpp de whether ñi nga xam ne sax wax nañ ne it was wrong what he did believe fuñ ko woon I'm sure ne most of them tey join nañ seen biir xol yi dañ seen heart bleed na li tax seen heart bleed mooy fogeewuñ ko kenn fogeewu ko woon Kexx Sanneh am na tey kan laa doon waxal ndeysaan xam naa ne bu déggee li maa wax si dina ree wala dina ne kii de maa ko wax lii tey dama doon waxal nit waxtaan ndeysaan mu amal yërmande kooku dafa jooy ñëpp a jooy tey mu dal di ma ne àdduna jaxasoo na be tey bu nit ñi génn si woon ne Fatoumatta Coker daf dee dem Nigeria di fa jaay boppam léegi kenn amatut right pour weddi ko xam nga lu tax mun nañoo xëy bés rek indi évidence ne loolu dafa nekkoon di happen so nañ leen dee mandu nañ leen dee moytu di seddal nit di wax ne nii ak nii ak nii ba jaral ñu lu baree bari tey li dal nii li xew ci Kexx Sanneh xaw ma noo leen ko gisee waaye man pour man jàngu kaay la ba pare pour man tax na man ba damaa gën a defaraat suma toogaay li tax may gën a defaraat suma toogaay pare nit ñu bari tam war nañ cee gis seen boppa war cee defaraat seen toogaay mooy ne hey allahu akbar Gambien bi dafa eewu léegi bi nit ñi ñëpp toog Facebook fii fa ab barki démba fan yëpp dafa am ñu doon mere nit ñi left right and center dangaa li nga feel nga bëgg koo binda wax li nga feel sa opinion yaa ngee xalaat sax na war naa binda suma opinion because if I do people will come and slice my throat ñëpp kenn ñeme ñu toona sax binda seen opinion parce que nit ñi demoon nañ sax ba people were confused but li ma ci neex xam nga mooy lan dama ko daan di wax ni Gambien bi dofatul dañu yàggee ooyo dof waaye ñun duñ ay dofuñ it didn't even take police yes police dañ just finish the puzzle rek I'm sorry to say but to be honest with you people already knew, they kind of knew what was going on xëy na dépp sëriñ tu part bi lañ xamutoon waaye everybody felt that it was a cooked up story it didn't go right to be honest I'm sorry Kexx is my brother I love you to death but it wasn't right it didn't go right dinaa toog fii ne nañ dawal yërmande waaye tamit
su ma defut lii li ma def nii tey kon damaa nekk ay hypocrite parce que dama ko defoon ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen even my own brother dama ko pull out ñëw teg ko ne ko when the wrong is wrong, right is right. So gisuma lu tax Kexx dafa war a nekk an exception lu nekk an exception. But the story was not right. And Gambian bi dafa gaaw a sos loolu out. So gis nga buñ leen xeeb Gambian bi ak maynam bi. li ma dee wax mooy yéen ñeene surtout ma ñeene ñi nga xam ne xam nga léegi-léegi wax bi boo koy fa nga jënale ñi dee toog tamit di fabriquer nit di sosal nit di defal nit génne leen ci yooyu léegi woogatut xam nga lu tax boo fabriquer nit boo waxalee nit lu nga xam ne du jukkoom wala nga wax loo xam ne defu ko ngay koo binda di ko wax ci Facebook bi fii nit ñi dañ dee read between the lines they know if it's true or not. So li jàngale nit ñu bari bàyyi leen yàqante bi nañ leen bàyyi di toog di ñëw Facebook añ ngaññan nit yàqa nit parce que nit ñi yow mi ñëw toog di yàqa nit ñi dañu lay jàppee yow ku dof ba pare dinañ lay jàppee ne yow mii ñëw toog di yàqa nit ñi yaa ba ëppa nit ñi mbóot ba pare yow mii ñëw toog di yàqa nit ñi yow xam nañ ne li nga waxuloo dëgga so loolu jàngat la ne gis nga naka lañ gaawee point out ne Kexx waxul dëgga even though we all know ne he is a loved guy he is lim ñu doon defal Gambie ñëpp a ko appreciate ñëpp a ko bëgga waaye terewutoon pour nit ñi wax seen mind even the people that loved him so much came out and said it's a cooked up story. This is not right. Something is not right about the story. So dama kontaan ne Gambien bi loolu dama ci kontaan li tama kontaan ci mooy Gambien bi dofuñ ñu ngi gis what is going on xam nañ lii dëgg ak lu du dëgg so defkati ñaawteef yi pare leen xam ne mënatu leen fee defati dara lu nit ñi mënut a xam xanaa ñu bàyyi leen rek seen xanaa bugale naa bàyyi rek waaye dinañ jàng lu bari dawal naa yërmande waaw man xam ngeen ma foog ma dawal yërmande waaye what is wrong is wrong baala leen ma kii li moo koolee ni di insist sorry léegi ñu waxante dëgg rek na nit ñi xam ne mënatuñ fee def dara of course comme lu ma doon wax rek mun naa dawal yërmande te nekk na lu nga xam ne dafa xala sensitive tuuti because we love Kexx and we didn't expect this of him and to be honest with you Kexx Sanneh you didn't even need to come out and make up a story about being kidnapped. You're a grown man. You don't want to be in contact with people. You're doing your own stuff. Stay cool. Man noonu laa ko gisee. You didn't even need to come out and yaa moom sa boppa man tey su ma décidé ne duma ñëw toog Facebook di wax for days. So ebo nit ñi call ma ba sona lifin ma ba sona mun naa génn si waat rek ne nit ñi baalal leen ma okay sorry dama bëggoon am nga take time out like I just needed a break and stuff like that. People will understand you, but being kidnapped is come on lu graaw la li tax ñun ñu dee gën a si di wax waxuñ sax dañ dee wax si ki loolu dal de waaye tamit dañ dee sóoraale loo xam ne pour ki nga xam ne mu ngi waaja def façon bu mel nii bu mu dugga ci façon yu mel noonu parce que wax dëgg fa ne yàlla du wook am na ba tey ñuy wax ba tey ñuy daawut ne nañ xaar parce que mun naa am loolu nekk ko policier binda ñun we're going according to what the police say su police ñëwoon ëllëg ne baalal leen ñun den juum fii laay ñëwaat toog ne police tamit destroy nañ life yi boy bi te man xam naa ne police war nañoo toogaat xalaataat lii bu baax calculate ko because they know that it was talked about on Facebook locally and everywhere. People were talking about it. So for the police to come out and release a statement like that or say something like that, I'm not fin ko tek. So duma bokkagum right now ci ñuy wax ne we should just wait mun naa am defut ko wala mun naa am nee what's there to say again? It could be he was hypnotized again. How ma sax loolu yëpp mun naa nekk ñun waa foofu moom war nañ faa mun a xaar police waaye police yee ko binda false dafa ne false la so loolu duñ dugaat ci détail yooyu sax di ci debate di ut ñu ñoo convince ak ñu ñoo ñàkk convince we are going by what the police said and we are going by how Gambians felt
from the very beginning. It is sad. A very young guy ku am lépp very young guy ki nga xam ne daf ko am yépp si loxoom bi. I'm sure Kexx must have worked so hard to get to where he is today. So beneen xaritam ma waxtaan ak moom ma xarit bu am xel xarit bu am xam-xam mu ne ma ne ndeysaan liggéey na lu bëree yàq ko ci benn fan. liggéey lu bëri yàq ko ci benn fan te jombut ñu ñun ñëpp mun nañ ko def man mii toog fii tey sax li ma nekk ci media di wax yëpp mun naa xëy benn bés def fi tafaar bu mag a yenn ci yàlla musal yaaxal li ma musal liggéey yëpp àddina bii fuñ toll nii dama dee gis ñu ko dee wax suñu président bi na liggéey pour legacy waaye ñu ni tamit ku war a liggéey pour suñu legacy leen whether you are known publicly or you're not known dañ war a liggéey pour suñu legacy. dañ war a liggéey pour suñu legacy. ku ñu waxoon ne lii mooy the outcome ndax dëgg la daawtoon nañ ko ndax ñun gëmoon nañ ne lii la lum tey la moom moo toog def lu ko neex ba pare ñëw def wax façon wax bii kenn du ko doon gëm kenn waaye lii xew na ndeysaan gis naa ko bindal léegi mu ne the police are very quick to make a statement or to make a statement or issue a matter on investigation hankay soo gisee ma pick that comment sax am na ku ma déglu xam na boppam moom day waxtaan si loolu ma ko ma ne ko 2 years ago maa ngi mënumaa wax exactly kañ la but I remember there was a time ma gis a statement boo xam ne dafa jógee ci police concerning somebody else ndeysaan ma ne this is wrong we shouldn't be doing this daf dee gaaw pour ñu gaaw ko indi to the public domain ma binda ko Facebook xaw ma ne am na ñu remember post boobu ma binda lu ndaw laa bindoon rek wax loolu parce que dama gaaw a remove post bi sax parce que ñu ma doon xas di ma wax ne waruma wax loolu parce que at the end of the day waaw transparency lañ leen ut léegi am nañ ko maa ngi toog fii di war a hypocrisie am na koo xam ne sax am na ku jotoon a def laay sax tudda ma si tuuti ba xas ma si ne Fatmata kooka moom nii ak nii ak nii so tey maa waxtaan ak suma xarit bi ma mentionnaat ko loolu bi mu waxee loolu ma ne ko ba ma ko doon di wax dañ waxoon ne waruma ko wax so the same people ñi doon di wax loolu that time they are the same people that are sitting there today di wax ne police yi waruñoo release statement waruñoo leen so it was okay pour ñu release on statement yi ñeneen before but it's not okay to release that Kexx Sanneh one we have to be fair Gambia nañ leen fair yooyu yëpp amul yooyu yëpp war nañ koo xool waroon nañ koo condemn before waaye kenn condemn ko waaye ñu toog ba léegi dal na Kexx Sanneh ñu ne dañ ko war a condemn waruñoo war a indi affaire am léegi si lifin bi because we allowed it in the first place so ci gàttal nañ nangu ne fi ñu toll nii ci àddina lii jombul kenn li dal Kexx Sanneh mun naa dal anybody angul boobu rek laa doon bëgg a ñëw pour ngeen understand ko a promising young man because man mooy li ma wax ma or na ma ne Kexx dafa dem a long way to get to where he is today jarul may wax ci gannaaw li ci biir loo xam ne there are a lot of kids out there who want to be like Kexx Sanneh amuñ that opportunity yàlla may ko lu mel nii mun a toog ba yow ñuy la associé si benn bi nga xam ne mooy parti bi nga xam ne dañ ko recognize very respectable party in the Gambia yow mun nga faa dugga génn fa nim la neexee benn Kexx Sanneh bi yow amoon nga lu nga xam ne yow mun ngaa dugga si suñ National Assembly bi nim la neexee nga dugga fa génn fa nim la neexee ñu kontaan ci yow lool kon yow amoon nga ko you had it all you didn't need more danga woon a content rek ci lii la yàlla may ni yàlla may na la lu nga xam ne
nit a ngaa toog di xool di seetaan di gis liggéey bi ngay def liggéey bu rafet bi ngaa def mu ngi naan ne man de bëggoon naa nekk Kexx Sanneh xam nga ñu bëri dañ la nawloo ba léegi man dama la nawloo ba léegi man dama la nawloo man Fatoumatta Coker ba léegi da nga nekk ci suma xol bi man Kexx Sanneh ni things demee loolu ma tax a toog fii di wax it is wrong it is not acceptable te bu bala maa ñëw di indi dawar yërmande foog loolu ñuy wax la ko nga xam ko comme ni nga ko dee waxee ñëpp ñun ñëpp dañ am disappointment ñun ñëpp a jooy ñun ñëpp a am naxar ñun ñëpp a am naxar lii kuñ ne naxariw la rek ma xam ne yow nekkoo nit ku baax amuloo xol li ñëpp la naxari nekkul ne dañ ne waaye Kexx Sanneh warto na dal Kexx Sanneh de waaye dañ amoon yaakaar ci yow lool parce que am na yu la daloon in the past everybody is bringing it up léegi ñuy def doubts te mun naa aman naa ne sax yooyu yëpp dafa genuine woon dëgg si sa dëgg nga nekkoon waaye tey bis bii nii rek tax na ñëpp a ko relate to the past mu nekk lu daw yaram Kexx Sanneh toolu nga foo xam ne man xam naa ne tey bu Gambi boo toogoon fii nga ne I need support I need GoFund I need Gambians to help me to even open my own TV station man mun naa wax ne yow nga génn wax loolu man ma génn wax loolu wallahi man xam naa ne Gambien di dinañ la sa GoFund mooy ëppa sax man luñ maa GoFund fekk ñun ñaar ñëpp a génn ndoor parce que nit ñi gëm nañ la óolu nañ la xam nañ ne am nga yar am nga teggin non Kexx you are loved yàlla bu la mistake bi dalati si àddina suñ nit ñi nag suñ dawalee xolu yërmande ñu xoolee ko beneen boor man dama ne waruñ laa penalize o waruñ laa wax dara am na lu bari sa warta deku sa der bi right now yërmande moo war a daw based on ne li xappul nii rek is public humiliation rek it's enough for you bala ñoo waxati sax leneen ak leneen public humiliation rek loolu lu métti la ci nit te loolu moo la dal nii right now soo gisee may waxee foofu yow rek yaa nekkoon koo xam ne tey mooy li ma delluwaat ci boo taxawoon tey ne dama bugg a ibi TV station nit ñi dañoo teg seen xaalis yu weex tal pour nga ibi TV station boobu because xam nañ ne di nga deliver di nga ñu jox di nga ñu won di nga ko teg si temps ba pare lu ma neex ci yow li ma gën a naw ci yow te dama ko dee wax ak yow dama ko daan wax ak yow don't ever let anything intimidate you si àddina ñi question te jànga ñi question lii yëpp long time ago we talked about this may la bul faale dama de mën a waxtaana mu ngi sa nice guy bul faale bu la kenn intimidate xam nga lu tax man lu ma dee ooy achievement mooy so may put down ngay maa wax ne kay xaaral ma defalaat leen fa number bi sorry am na ñuy laajte number bi sis ma ngi laa defal number bi yow nama naa la lu bari waaw number baa ngi ni 00220 235 6084 dama la naa wax ne bul never be intimidated by anybody xam nga ma ne ko xam nga lu tax mu ne ma ma ne ko parce que am na lu la yàlla may xam nga lu la yàlla may tey ku la xeeb ci sa jànga xeeb keneen ak keneen si seen jànga ñu ngi nii toog tey wala yaa ngi nii toog tey fi jàngkat yu màgga yi toog Kexx Sanneh yàlla mayoon na la loolu ba pare so man pour man ña jànga ak yow mañ wax ne jànguloo ak man mi wax ne jàngum ak keneen ko wax ne jàngul ñun ñëpp a em parce que danga you work so hard to get to where you are today danga liggéey lu bari te Gambie ni nag buñ leen fàtte foofu de am na lu booy bi liggéey lu bari maa ngi koo wax rek boobu ba léegi maa ngi koo wax sama biir wax kon nañ leen xala si dawal yërmande tuuti wrong is wrong tooguma fii pour wane what he did is right wala nañ ko war a baala wala déedéet dama ko dee def rek comme ni ma ko dee defee rek saa su ne ku
la reetaanee ci ñàkk jànga ci àddina ku reetaanee ci ñàkk jànga bu sori wala dara ngay toog ba ñu lay toolaalee kooku rek wala ñu laa wane kooku mu nga toog ak boori nomba borom tànka yeeg yooyu rek yow xoolaatal sa bopp bu baax kon ngeen xam ne àddina xambul sa bopp baax na wàcce sa bopp baax na so gis nga Kexx a lot of people loved you we still love you fought for you gis nga nit ñi bëggoon nañ laa break bu yàgga waaye xam nga lan moo tax kenn mënu laa break because the love you had from people nit ñi ñu ngi taxaw foofu di wane ne you know what no matter what you say to this guy we still want him we still love him what you did no a lot of people cannot do it man xaw ma lu fa xew de waaye xam naa ne xeex nañ la ba sona pour nga buwaay sax bul ñëwati National Assembly bul defati dara waaye bàyyuloo ngay xuus di xuus yëpp pour rek nga indi ñu Gambie ni ñun ñuy gis li xew si assembly ba man pour man nag moo tax I will always salute you even though what you did man pour man what you did it's a private thing what spoiled it was when you bring it to the public so pour man I will always salute you for your good work question mark bi moo war a nekk what went wrong why léegi nekkaatut ay affaire yi naan police bi wax na ko wala police waxu ko de why so this is the time bu ma mun a wax ne this boy now he has done wrong accept naa loolu ñun ñëpp gis nañ ko lii kenn mënatu ko fee ñu rafetal but this is the time he needs the support of the people that have been behind him for the longest time ever being politically being friends being whatever he needs support dafa need the support just like nu ma fi daan toogee di ko waxal any other person koo xam ne dem na through a lot and they need support from people even though dinañ la xas loolu kenn mënu koo génne si suñ biir why we need to support you asalaamaaleykum Kola asalaamaaleykum aha sister Jambo nama naa la lu bari waay Queen mala raw nga man dumay def lii musuma koo gis sa dama tiit yow musuma laa gis nga dugga sax wax si social media déedéet man bokkuma ci social media ndeysaan waaye léegi lu munta ñàkk rek foog mu am kay te noppi gu bari gi sax erreur la waaw soo gisee yenay te nga am si loo see wax foog naa nga ñàkk ko see bañ a wax yow yaa ngi contribute si something negative man Kexx Sanneh yàgg naa ko follow on Facebook musuma waxat astafurlah mus naa caata moom once te boobu noonu dama doon donate xaalis duma wax nag si lan ba dama doon donate xaalis but lu ma mun a wax si moom moo nekk man I cannot see him mu go to this extent pour prove I don't know what ba pare police barka de moo njaay lañ fi téye ay coquine biir Gambia loolu ba tey kenn déggaagut ko waaye 2 days or 24 hours lam leen lifin pour ñu mën a wax ne he is not telling the truth man pour man loolu dafa gaaw trop Europe bi soo ko fi dikka sax I don't think ne daf dee gaawee noonu pour gars ñu mun a xam facts yépp lan moo xew yépp from starting to ending so man pour man gars dañ gaaw a release statement xaw ma nag si exactly because of read naa ko wante man pour man loolu noonu doyut pour nga mun a wax ne somebody ne kii moo mu ne lii moom moo ko jot yow nga ne everything is not correct pour man make sense pour ne yéen a ngi am so much issues in Gambia yoo xamante ne nii xamagu leen sax fan la boko bi jaaree ak fan la génn bi jaaree wante being less than 24 hours di ngeen mun a xam ne he was not telling the truth si koo xamante ne nii nit ñi xamee wuñ ko loolu noonu anyway man xamee wuñ ko loolu noonu I have been following him for I don't know more than 5 years si Facebook bi honest rek laa gis si moom bëgg Gambia rek laa gis si moom te moom parti bu mu bokk loolu is not their thing
te ay gis ne bala nga dem bay bokk si parti at least foog nga am loo xamante ne ni dang si gis sa bopp okay si parti boobu noonu important nga wax waaw te moom dafa gis boppam si parti bi mu bokk te lii nii parti bi mu bokk ñëpp xam nañ ne oncle Halifa Sallah kenn xamewut ko mu wax loo xamante ne ni du dëgg wallahi waaw pour yow nga dem ba tollu fi nga tollu nii si parti bi ñëw pour come up with something like this man I cannot see it man I cannot see it mun naa am like so many things muy go on si boppam duma wax ne dëgg la o duma wax ne du dëgg wante man am more for him ne gars yi dañ ko teel a judge for some reason I don't know but I think that they should do the investigation right lii dafa gaaw na gars yi dem lijjanti cocaine su fekkoon ne lijjanti woon nañ cocaine ñuy dugal biir Gambia this quickly foog naa ni konte problème bu bari dina solve Gambia so man daal na nit ñi bàyyi seen xel xam ne nit njaay lañ nekk di waxal bu fekkee dafa def mistake nañ try ñu support ko bu fekkee ne there is something going on psychologically ñu try ñu help ko si loolu because of su fekkee ne lii nii dafa lu dëgg la then there is something wrong somewhere yeah then he needs help thank you instead of ñu ko beat down because ku dem this low yow you are already low you don't need somebody else to bring you lower waaw man daal fii nii rek lay waxee nit ku si nekk nag yaa ngi am sa mbuuti kër toppatoo loolu xëy na something is going on private si life or not moom nag moom moo ko isi si social media yow laa doon déglu waaw yow laa doon déglu but at the end of the day nañ take a step back try and look at it si angle bu nekk ne xam moom nit ñi xamee wuñ ko façon bii nii nit ku dem ba def lii nii su nekkul dëgg then beneen side bi si nekk mooy he needs help maybe he's asking for help yeah he's crying for help yeah wow so nit ñi nañ def nanka si situation bii nii man loolu rek man laa am pour wax because of man I feel bad for him ndeysaan dëgg ñëpp I feel really 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 bad for him because of man lu ma xam si moom is not this lu ma xam rek lay wax xaw ma ko nag musuma koo gis but chat lañ am ma donate lu ma donate that's it wante lu ma ko dee gis muy defal Gambia ñun mi nekk Europe di xam lan moo nekk si parlement bi boys yu bari biir Gambia nekkuñ di ko def ñeme ñuñ ko sax ko crédit waaw loolu laa ma ne ñu bari xamuñ foofu noonu ñun ñuy mën a xam lu bari ñun mi sori so nit ko bëgg a réewam rek mooy def loolu noonu te moom wane na loolu noonu 100% dëgg la waaw fi mu nekk nag ñu ni tamit luñ ko mun a delloo mooy ñu support ko when he is right or when he is wrong nañ ko support su fekkee dafa mistake su lii nii passé man foog naa ne he is smart enough pour boppam dëgg la waaw dëgg naa foofu may ma tuuti rek ma ñëwal la li nga wax lu rafet la indi nga point yu nga xam ne very important sax very important ñu def ci nanka tamit ànd ci dal rek di wax tamit ne tey boo gisee xaw ma da yaa ngi doon déglu maa ngi ko doon wax ma ne ba ma ko bañoon naa lii gis nga li police day gaaw a génne statement seen magazine boobu dama ko musoon a bañ musoon naa koo binda ñu xas ma si xaw ma da déglu nga fa ma doon waxee foofu ñu xas ma si because waaw dama ko doon bëgg a condemn because I feel it wasn't right waaye ñeneen ñi dañ doon bëgg a slice ma throat bi because of loolu noonu waaye mu ngi nii tey gis nga dal na koo xam ne suñu tey suñu amoon lu ñu gënal lii du génn ci public waaye nag ma delluwaat fenn rek li ko indi ci public bi dama foog ne lii bu nit ñi xamutoon about lii I don't think it will be a public debate it's because dañ ko indi ci public bi Kexx dafa gaaw a dugg ci ay interview ak gaaw a dugg ci ay wax ak nit loolu ko indi ci public bi fi mu nekk
xam nga tey bu doon ne xam nga nit ki tamit waaw man pour man dama jëlee Kexx as a smart guy bu fekkoon ne lii daf ko fabricate fooguma ne dina doon teel a dugg si interview comme nim ci teel a duggee tamit I'm just trying to be positive. Yes, that's true. It's like understand. Pour man ni ma ko dee gisee ni ma ko dee bàyyi xel ni mu dee waxee so politically correct everything right nga war a fabricate lii toog xalaatal ko sa bopp ba pare ba fabricate ko next minute nga taw nga ne yaa ngi dem interview mu metti xalaatuloo si ne dañ si wax wrong or lii ak lii pour man daal there is something wrong somewhere. Waa read nga statement bi police release. Read naa ko. Okay xam nga man pour man dafa gaaw. waaw gaaw na gaaw bi nangu naa waaye fi ma waxee ak yow ba léegi mooy xam nga ne police mënut a release façon bu demee noonu te fekk amuñ dara lu tege seen table bi do you agree with me or not? Yes agree naa ak yow. waaw so moo tax ànd naa fi nga wax ak yëpp de fi nga wax yëpp ay wax suma sista nga ànd naa fi nga waaye fi ma laa mooy police yi dëgg la génne nañ liñ génne waaye man pour man dama laa bëgg a wax suma dëgg man duma hypocrite fu ma feel mooy Kexx is no different from ñi fa police yi musa binda yëpp su fekkee because drug bi nga wax ni sax am nga point war nañoo gën a mën a investigate ci drug bi waaye drug issue bi sax foofu laa ko njëkk a gisee woon they show ne there's amount of drugs ndadadada so they lii am ba important mooy ndax lii war naa continuer pour police yi am a magazine to be sharing online like this ndax because boo demee any dëkk yoo xam nga fi nga dëkk falaa dëkk xam nga façon yi bu xapunee they will bring it out the police will release a statement nañu waxante dëkk pour wane ne no but not after 24 hours though kay waa sis kay ma may la xëy waaw liñ gaay bi na yëpp maybe is too much waaye ñu wax rek ba juboo fii xam nga tama wax la foofu police they will release a statement because this was a case where the boy said he was abducted he was kidnapped xam nga boobu they will have to comme yoo xam nga fii xam nga Angleterre suñ wanee ne xale mu ngi réel 24 hours gisuñ ko dañ ko kidnap the minute police find something they will come out and say they find something xëy na ni ko police bindee agree na ak yow bari na waaye I think ne man for me they used to do this they continue doing what they are doing so man pour man fi ma waxee moo nekk ni then is it too much it's a short time of exactly genius I don't know exactly they bring too much out wante man Europe bi fii nii même suñ ñëwee sax duñ dee bëgg a comment si yenn li fii nii te yóbbuwuñ nit ki koot kay understand nga wante kii yóbbuwuñ ko koot ndeysaan understand nga bu fekkee ne he is guilty then they can comment further liñ bi na bari na moom waaw donc man dama gis ne li gaay bi na yëpp si within 24 hours or 48 hours dafa bari si koo xamante ne nii yéen moom dama gut fan quiz bi dama gut fan just da ngeen ne false information la wante false information boobu bu fekkee ne lii dafa war a mun a dem court dafa am yoo xamante ne nii doo leen ko mun a teel a génne si public bi because of he's not guilty yet he's not guilty yet loolu noonu jooj bi rek moom moo ko mun a jooj police yéen mënu leen koo jooj kay so yéen li gaay binda yëpp it seems na he's already guilty ndeysaan métti na so man foofu noonu lay waxee it is too quick pour nit ñi nekk di jooj this much waaw na nit ñi bàyyi seen xel waaw ñu seet fan la li di dem comme que police si ñoom fi mu nekk nii macha allah ñun fi mu nekk nii am nañ ay police yu baax yoo xamante ne nii 24 hours mun nañ laa tegal sa case ne la lii ak lii dem lii du war a mun a yaaga pour nit ñi xam dëgg la dafa guilty or not waaye nag fi mu nekk Gambie boobu noonu lañ am lii mooy liñ ci jàngee rek tamit comme li nga wax tamit bu fekkee police mun nañoo def lii yëpp foog naa ne kon suñu la joxee the right tools kon benn criminal du doxati si mbedd bi de sàcckat yi bari nañ de waaw kon let them help the police anyways jërëjëf waaw xam nga yëfi ni la war a mun a gaawee ndeysaan clean the streets doy na waar foofu rek laay waxee sista jërëjëf kontaan naa lii laa si amoon lu ma see saani
daal bàyyi seen xel lii moom is not definitely is not me pour man ma call lii lifin but he's a young man te bëgguma tamit lii ni tam mu yaaxal ko anything loo xamante ne nii daf ko build te ñu ni tamit ñu see war a mun a contribute dëgg la ñun ñu nekk di comment daal nañ bàyyi suñ xel bi xamagum what is going on ñu doga mun a take it from there jërëjëf kontaan naa trop jërëjëf yéen la yàlla fay asalaamaaleykum Kola hello naka nga def maa ngi nii na nga def mais ma kii si daal rek ma jël la ma call la waaw dama bëgg tuuti comment rek si this ongoing case maa ngi déglu ko si tamit ngay wax kay os dalal yaa ngi si biir waa li ma bëgg a wax rek mooy ne Gambia dañ war a do away from emotions when these things happen because depuis 2016 ba léegi when the new Gambia we call it give a bad ñu ngi fight for corruption ñu ngi fight towards a better Gambia ñu ngi fight for a very good side léegi suñu emotions dafay tax ba nga xam ne sax we bypass the most critical things in our society and go for the yi nga xam ne that's right muy politics koro yaa jame dabo na right now every time we focus on those things and we think those are the only criminals we know in our society amoon na benn case bu yàggut ni benn boy ku fi confess serial how much abuse Facebook ñëpp di ko sympathiser am fi boy bu accuse ak jigéen ñëpp di ko saaga waat so we have to be very careful on how we be selective in these things. A crime is a crime. Secondly, after Kexx, I sympathize with him, but that doesn't make Kexx untouchable by the law or Kexx domi adamala. Hella ame communion and he is not mutut. Ken mutut. He could do wrong and he is liable to be punished and we learn from it and we move on as a society. One thing that I'm analyze here right now, why would Kexx compromise his political career and reputation? But again, Domi Adama at Buga Munako Sluneka. Number two, why would the police come up with such a statement? But right now, what we have to know more, what we know so far is only a preliminary investigation. We have no conclusion. They only give out what they have known so far. And the matter is yet. Matter is Dora goodbye there. They were hang out, find where false, like Lolo one and then Kexx one would dig up. Because what I read is not a false la. Lima false la. Muna the legal definition of kidnap. Murinko identified, but who knows? Something could have happened. Plunga defined. Plunga. I'm not watching a soccer way. Now support you will lose. No, you want no represent your case, no reframe your charges, and you win a case or you win a case. The police investigators may not find any reason for this boy to be kidnapped, but however, there could have been something that happened because secondly, they used chemical on his body. When I wrote a post asking why didn't the police or why wasn't there any investigation on what kind of chemical was used on his body? That could lead to something, that could lead to a source. If that didn't happen right now, Kexx is still will face the court of the law. Niti jinge wax di sympathize at mom, yes, domi adama linga muna domi adama. Te li la bina Facebook. When they condemn anybody, but they want to trade Gambia. Lafi ready set sign Gambian. Hanako neko domi adama, even though the Gambian, but yes, he's a criminal at this point of time, but he's not been convicted by any court of law. But the whole Gambia you go ostracize, you go convict. How different is that person with Kunyo Fenala? Moreover, lying is a big crime. Amul ben dine bu support fen. Wax nañ sa ne doomi adama so bëggee bay lepp lu bon fi nga ñëkay moy fen. So legi in the eyes of the law, he may have lied. I can't make the conclusion, but my advice moy I support state bubu ega kunfa. Ki makla and he's with his sound mind as we can see through him.
So they may go support. Who knows? There are maybe close friends who we will talk to. But let's understand the law has to take its course. People are trying to complain and drug me later than you are. Well, drug me no like dog squad. Lee is a serious crime and police investigation job. The police is so far so good. Let's have respect and confidence in our police force. New security forces we do not respect them. We always try to build and outsource and call guy out. But name see them at health have Lee is only a preliminary investigation. There is yet and more to come. They understand what is bad for, what is good for the goose is good for the gander. The law is the law. It doesn't matter. They knew Johan Nine, then that's one. The whole guy, they are human beings like me and you are Kexx. They don't make Adam affect young Suf. Definitely one or Jumdi Jomutla. Sometimes Satan Muna Duga Nadef. But unfortunately, the law Hamu Satan, Hamu Nadef one Muchaula. The Lino here to Gambia Mel. Singing our Dore. Obamune, we are changed. It's evident that the Gambia change and because people we are not changed. All here for the Gambia, Rente, Jasi, Gorante, Menante, Union Secretary. The problem is within ourselves. Let's change our attitude, how we approach people. Let's stop judging people on Facebook. Let's stop sentencing people on social media. This is a site. It's bullying that we do. Dumate, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Appreciate Nisa contribution be. Thank you. Like I said, everyone is entitled to call and give their opinion. Wow. Ñi nga xamne nak dina xala duga ñom ci ben debate ñaman dama am suma own numa xalaté ken am mo xalaté té waxtaan bi suñu bëggé mu neex tamit fokk nga duga fofu nonu tam ak yeneen nit ñi fokk nga jéma challenge tuuti ak wax ak ñom tamit ci lifit so comme ni pa os wax rek tamit war na ne tamit ne police tam fokk ñu def sen job ñu ngi def sen dañu def sen job waye like I said rek for explain na ko ku bëgga déggal li ma waxaton ci police rek mu déglu waat ko from the beginning pour because bëgguma tok fi lu yaaga li nekk na lu nga xamne tamit easy wood sax pour ñu tok diko waxtané dawar yermande fokk ñu def ko waye du téré li nga xamné war nañ ko tam fokk ñu wax ko moy ni mako waxé won rek pour yeen mi jotta dugasi dina nek ay hypocrite bu fekké né dama ñëw rek né xarama dawal yermande té li nekk ci biir tam waxuma ko kon jaratut ma tok Facebook fokk na né té ñi xam nañ né su dara xewé dama ci dawal yermande waye li ma ci wara wax dina ko wax tamit waaw so di wax né ba légui rek ñi nga xamné ñu ngi bëgg call am na ñu doon di call sax let me follow ñu doon di call waye ma ridat rek dañ né however, investigations revealed that Kexx Sanneh was never kidnapped or adopted by any individual. Sufficient evidence gathered show that he was not kidnapped and placed in a car as alleged, but instead he spent that very night in his house with a marabout. Lolu li duma yep li police binda waye dama just read rek fofu point bobu pour wane ne police ñom pour ñom apparently gardening said investigation and Kexx is helping them with it ba pare civil investigation garder nañ ba xam lolu leena mom xam nako gis nga dañ xép rek suñ téléphone li fini ni because I remember few years ago something happened. They contacted Africell. And through that Africell calls logs the ak yoy nonu lañ xamé exactly what was going on. So comme luñ wax tamit li nekk ci bi police station bi investigation bi lu bari xamaguñ ko luñ jotta xamné moy li police wax tamit deug la war nañ ci wara mëna mandu waye fokk na né police they give away a lot pour nit ñi war ko mëna def a debate right now. Assalamu alaykum suma sister nuyu na la bu baaxa ba. No def nuyu na la. Ma ngi ni fay na la. Ma ngi nuyu sa deglu kat yeb waaw fay nañ la bu baax. Yena ngey dégga juka waaw okay go ahead. Go ahead. Okay. Waaw. Man fenn rek la doon waxé am nga nit ki loko xamal rek nga ko mën sédel waaw. Te Kexx foog naa ñi ko xam yépp ñi ko xam digga bàyyi ko xel ak taxawaayam liggéeyam fu muy dugal li muy wax yépp nit ku sensible la right
si man li ma seetlu si moom so Kexx su demee bay wax lii man si ñaari fànn laa ko mën a teg mooy ida li muy wax dafa am wala su fekkee ne amut fooguma ne Kexx dina jóg mu toog mu make up lu mel nii xëy na am na loo xam ne sista bi fa kooloon wax na ko mooy mental issue te suñ dëkka Gambia ak suñ ñun nit ku ñuul ñun ñu bari dundee understand lan mooy mental health nit ñi ñoom fekk defuloo taati neen rek di daw rek ma si wax bi akay fekk jéguloo nga daanu si kaw nit wala nga def naka sudut noonu ñoom dundee mun a understand lan mooy mental health ak episode understand nga te the more families yi ñu continue di noppi about these issues the more mu continue di nekk misery si ñun ñëpp kenn du si xam lu de waaw so dafa dañ need pour ñu educate suñ boppa lan mooy mental health and lan la miin su nit waxee ne episode mooy mental breakdown sànga bi ngay wax nga ne police report bi dafa ne mu ngi woon kiram number 2 wax nañ ba waxi sëriñ te ñun ñëpp xam nañ ne suñ famille yi ñun ñëpp la nag amul kii amul kii amul benn kër nag képp koo xam ne sa famille am na lu la jot xamuñ naka lañ koy sotee out luñ xam mooy ñu dem si alxuraan bi di ñaan ñu dem si sëriñ yi di seetlu di génni sarax lii mooy suñ culture so te man balaa may ba ma amee assessment bi suma bii brain bi ba pare ndig man démba si guddi laa gis lii ma tiit daf dem naa bay dugg Facebook live because dama mer ma foog ne wax ji dëggal waaye tey bi ma defee suma phone call si ay nit ma wax ak ñoom ñu wax ma ne ma déedéet ñoom foogu ne li dëgg la ma toog ma xoolaat ma riidaat article yu ma seet ma xoolaat bu baax am wax yoo xam ne wax yi xaw a jaxasoo mooy affaire yi seen weer bi ñu dem toj kër gi nangam understand soo si man ma xalaat ne loolu mun naa nekk an épisode te nit ñi xamul ne mu ngi am épisode sorry waaw man suma own family am nañu am mental issue boo xam ne xëy na dem nañ through an episode borom dem na ba si biir banque bi mu génne alalam bu bari waaw daf dee am xam nga kooku xam na password am kooku xam na fan la banque bi nekk xam na fan la jumaa bi nekk nekkul ne sooy am episode da nga war a dem all the way off te yow si li nga xam ne loolu moom nga obsess with wala loolu la xiir da nga fa dee dem ba mu jeex su fekkee ne yow fi activisme nga dee def da ngaa dugg si Facebook bi di nga binda di nga wax wallahi déglu ma de dama bëgg nit ñu déglu ma bu baax because maa ngi wax from a personal experience ak ñu ma jege parce que noonu rek lañ mun a defee pour ñun ñëpp ñu mun a jàngalante ñu mun a eewu si lii nit ñi xam lan mooy mental episode mental breakdown nekku ne borom dafa war a def taati ngeen wala mu tee paaka rek ngay wax ne borom loolu dara jot ko te su fekkee ne defuñ ndànka ñu ngi victimize borom ki nga xam ne mu ngi dem through this episode ñu ngi ko victimize twice am na lu ko yàlla teg ñun tam society am na luñ koo teg so loolu dañ ko war a bàyyi xel so man li ma ñaan mbokki Kexx yi ñoom ñoo gën a xam li xew ñun xamuñ ñun spéculation rek lañ ñoo dundee waaw waaye yow soo bokkee nit ki soo ko bàyyi xel di nga xam ndax li muy def normal na ndax normalul waaw yow yaa ko xamoon démba yaa ko xam tey su defee naka su noonu yow di nga ko war a mun a xam léegi li may ñaan gaa yi mooy su fekkee ne loolu moo nekk di go on na gaa yi def statement ñu wax explain ne lii ak lii ak lii nobody needs to get into his private business loolu privacy am la waaye ñu ñaan nit yi explainal nit yi short lines wax leen ne family bi ñu ngi dem through something Kexx ñu ngi dem through something nañ ko give the space nañ ko give the support ñu ñaanal ko su boobaa ñoom ñu utal ko assistant bi nga xam ne moom la nit waaw pour mu recover te su boobaa or you can moom Kexx or you can apology nit ñaa ngi wax ne dafa war a apologize nit ki su fekkee dafa am mental issue or you benn nit apology because soo amee mental breakdown te loolu mun na dal ku nekk nag joomoo kenn
joomut kenn léegi ñun ñëpp Gambia yëpp li ma la naa ñaan mooy ñun ñëpp nañ bàyyi suñu xel si affaire mental issue mental health nañ bàyyi suñu xel affaire mental because it's real te the only way ni ñoo mun a soowee wante mooy ñuy bàyyi wante xel famille bi li ma la ñaan wax naa ko ba pare mooy na gaa yi su fekkee xam nañ xel la ne lii kii am na leneen lu si rax because affaire bi da nga dee halluciner sa réalité ak réalité nit yi du dee nekk benn moom réalité mooy kidnap nañ ko def nañ ko nii ak nii ak nii même su fekkee ne loolu amul sax moom réalité am loolu la loolu la halluciner loolu moo tax ñu ne dafa am épisode so man li may ñaan famille mooy na gaa yi utal ko help su fekkee ne loolu moo xew gaa yi get to the media ñu bring a statement out ñu laajte privacy am nit ñi ñaanal ko ñu bàyyi wax bi jërëjëf man ay ñaan Gambia okay ak famille thank you jërëjëf am na solo loolu lu am solo la su fekkee mun nañu xalaatee nañ noonu tamit loolu tam lu am solo la ñu ñaan privacy am ñi ñi tam bàyyi waaye xam nga li si xala doy waar Jux xam nga mooy lan dafa egg si stage bu nga xam ne mooy li ma doon wax rek xaw ma fan nga duggee xam nga Kexx bi mu génn see di def interview am mooy li nga wax rek mun nañ ko delloowaat ci mental problème bi mu génn see jota wax ak fiw nitam interview mu ne def interview noonu man dama ne foofu warutoon a am sax xam nga lu tax loolu Kexx magi boppam la lii dama ko wax bala dama ko répétaat rek magi boppam la war na moo mën a nekk mu toog benn place am need a break from all of this mu jël break am he didn't need to come out and say he was kidnapped saying that is a serious thing I understand what you're saying waaye sis maa ngi yëpp indee juboo si wax yu bari waaye li ma bëgg a leeral foofu mooy nit ki mun naa nekk di dem through mental issue a long time mun naa jël ay months mu ngi xëy suba di sangu mu ngi lekk mu ngi dem liggéey fekk affaire bi épisode bi mu ngi koo waaj dëgg la gis naa ko suma ay famille maa ngi laa wax li ma dunda ak li ma xam man gis naa ko sax man li nga wax ni daawtuma ko de li ma laa wax rek mooy foofu understand naa fi nga waxee dégg mooy tax déggul ma wax de dama ne fi nga wax ci mental issues lu am la nit ñi war nañu wax xool angul boobu tamit waaye tamit foog ñu xool tam beneen angul bi because loolu moo indi toogaay fii wax bu fekkee ne ku àndoon ok léegi ma defar wax bi boog bu fekkee dafa àndoon ak sagoom kon warutoon a génn si mu wax parce que am na droit mu waroon a mun a toog kiram sax nekk faa sëriñam def lu ko neex te kenn warut a xam fu mu nekkoon moom boppam magi boppam la. waaw loolu moo tax nag man moo tax ma foog ne. na understand nga fi ma waxee man. ak sagoom. waaw. parce que bu fekkoon ne ànd na ak sagoom. Kexx mi ñu xam xanaa bu fekkee dañ ko wécci de beneen Kexx la de waaye Kexx mi ñu xam si media bi. Kexx mu taxaw xeexal réewam Kexx mu taxaw xeexal injustice Kexx mu taxaw. si fànn boo ko mos a gis mu taxaw si Facebook bi si dëgg bi la muy taxaw si full right bi la muy taxaw Kexx boobu foogu ma ne dina mos a ànd ak xelam ak ànd ak sogom toog di fabriquer lu mel nii loolu moo tax man si suma xel bu tuuti li ma may mooy su fekkee ne police yi investigate nañ ko lii xew Kexx mu ngi dem through something te nekkul ne mu ngi dem through something boobu dafa nii pour simeeku dox si mbedda bi pour ñëpp xam ne mu ngi dem through something sometimes di nga nekk di dem through something di nga mën a nekk di slowly am mental issues balaa ngay am the big episode leading to the big episode yaa ngay def a lot of things da ngaa toog ngay noppi doo wax moo tax maa ngi bëgg a explain famille bi ne su fekkee ne dañ commencé woon di gis changes in his behavior muy paranoid maa ngi naa jox kii stuff yoo xam ne medical doctor moo leen ko mën a wax ma ne la man am na ko fa fi kool koo xam ne daf doon am famille daf doon am mental issue ma taxaw ma explainal ko yëpp mu ne ma jukka dafa mel ni yow docteur nga parce que li maa wax yëpp docteur bi wax na ma ko ndeysaan because there's nothing like experience is the best da ngay gis ne borom dafay commencé di behavior am dafay different borom mun naa nekk di sangu si wanag bi di sangu over and obsessive behaviors yooyu noonu borom mun naa nekk di bindantu si Facebook bi yooyu yëpp fekk yow mosuloo ko xam fekk kii mu am na chemical imbalance boo xam ne moo nekk si brain am bi totally agree nangu naa am na nga teg ndox xaaral ma expliqué mu mel ni nga jël ndaa teg ko di si tuur ndox ni moo gën a feesee
mu ngi egga chemical break film bi mu ngi am si imbalance mu ngi am si dafa dem ba nga xam ne am na foo xam ne su ko eggee naal bi ndox bi soo ko sa turee dafa wàcce mu génna foofu la da épisode bi di commencé waaye fekk balaa moo egga fu kanam kawi ndaal bi egga épisode bi mu ngi ñëw si so yow mi nga xam ne yaa ko jege yow mi nga xam ne yaay family member yow yaa ko mën a assess yow yaa ko mën a analyse nga ne kii de ni moo doxalee ak ni moo defee utee na ak ni mu daan mel yow nga toog help before mu egga si épisode bi because once ñu egga si épisode bi daf dee difficult pour nga indil waat leen back so man li ma bëgg a ñaan gaam yéen bi mooy lii dafa war a nekk learning lesson su fekkee ne Kexx lii moo xew te man loolu laa am yaakaar ne loolu moo xew famille bi dañ war a come forward ñu wax ak nit yi ñu bind seen short statement ñun ñëpp ñu learn si lii from what it means really to have mental issues. Yeah, I totally agree with you. jërëjëf li nga wax mooy li ma la wax rek ñun ñëpp ñu ngi ci benn lifin bi rek dama comme ni ma ko waxee rek dama wax ne ba tey rek foog ma xoolee ko angle bi nga xamee tamit ne bu fekkee ne dafa ànd ak sagom xam nga lu tax ma indi foofu noonu xam nga toog wax ci media moo métti juga yow xam nga loolu. dëgg la waaw. ne foog nga laal fu ne soo bëggee fair def justice li nga wax foog nga laal fu ne parce que tey yow gisee nga si mental issue keneen gis na si mental ma gis si mental keneen gis si mental waaye fekk keneen gisut si loolu du dëgg soo moo tax nag foog ñu eddaale ñi nga xam ne gisuñ si loolu pour ñu wane di sayti ne bu fekkee nit ki dafa def te mu ànd ak sagoom ca lam def waru koo wan a def parce que am na a lot man suma boppa bilif naa ne Kexx warut a mun a àndal sagoom di yàq lim am yëpp list naa fi lim am yëpp yow doo am ku mel ni party leader bu mag a mag boobu nga yow nga am access to that guy you have access to the National Assembly you have access to so many things tey si Jukka Ceesay su Kexx kooloon ma ne ma Fatmata Koka dama nit xaalis aw ma xaalis wallahi Jukka su ma ko amutee su ma la koolee ne la abal ma damaa jox Kexx di nga ma ko jox ma kool keneen ne ko abal ma damaa ko jox Kexx dinañ ma ko jox kon moom amoon na loolu am na nit ñi gisuma dara lu Kexx laak man ci àddina lu ko war a jaral lii soo ànd naa foofu de waaye tamit foog ñu twist ko ñu xalaatee tam fi nga xam ne parce que bëgguma ëllëg si biir nit ñoo defati façon bu mel nii ne jëlee si excuse ne mun naa am mental issue la some people will do something like this and it has nothing to do with mental issue so because su ma bëggee jox justice to lii su ma bëggee fiyaa Jukka xanaa kon man dama war a wax ne am na ñeneen ñu nekk ci biir nguur bi suñ sàccee wala ñu def lu bon war nañoo mën a taxaw tey ne ànduma woon ak suma sago. No, you have a good point, but based on what we've seen on him, that's why I exactly give the benefit of the doubt. Waaye foog naa pour wax bi mu am fu mu jublu ak fu mu taxaw famille bi rek ñoo mën a set the record straight. I totally agree. man ndig yàlla tere su doon daf doon dal suma famille dañoo génn nga joxe statement nit ñi nañ ko understand nañ ko respect parce que Gambien bi bari na yërmande torop understand même ñi nga xam ne ku ko daaw seen ne dafa fen waxu dëgg nangam xamuñ caractère bi ba ñoom famille bi ñoom ñoo mun a génn su ko defee ñu put an end to this because Kexx si boppam su fekkee ne mu ngi dugg a it's not good for him mentally and emotionally. It's not good for him because su fekkee yaa ngi def through mental breakdown wala yaa ngi def through distress yu mel ni dafa gën a yokk sa distress bi dangaa gën a go in the dungeon so famille bi rek ñu ko mun a jàppale fi mu nekk nii ñu taxaw ñoom ñu wax ak police yi ñu wax ak nit yi ñu def seen statement ñu utal ko help su fekkee ne dafa need mental help. Okay. That's it. jërëjëf kontaan naa yow boo duga see rek dama de xam ne suma show am na solo jërëjëf. Thank you all right waaw love you too. asalaamaaleykum Kola baalal ma de maa ngi la téye si line bi ñu ngi am ku koole from Gambia na nga def. Yes maa ngi si jàmm bu baax man la Babou Siñaan na nga def nuyu nañ la ziar naa la. maa ngi lay dellu ziar di la ñaanal jàmm. Amin yaa rabbal ñun ñëpp ñu bokk ko. Babou. patriote. Babou maa ngi rafetlu sa patriote sa bëggu sa réew. jërëjëf. ak si sa liggéey bu rafet. jërëjëf. ñu ngi lay delloo njukkal seen jigéen yow war nga bokk si ñuy delloo njukkal. ndeysaan jërëjëf waay. ma bëggoon waxtaan tuuti rek si affaire Kexx yaakaar naa loolu mooy turam Kexx. waaw Kexx waaw. ok li
li ma dégg ngeen waxtaan dafa mel ni dama dégg seen biir wax ngeen ne Kexx dañ ko dafa am ko kidnap wala dañ ko kidnapoon. waaw dañ ko kidnapoon loolu lañ xamoon daal. ok may jégalu so léegi nit ñi ñoom gëmuñ ne loolu am na wala gëm nañ ne loolu am na. dafa jaxasoo am na ñu ko gëm am na ñu ko gëmul léegi police yi génne statement ne investigate nañ xam nañ ne loolu amul daal su ma gàttal la wax bi rek loolu dafa demee léegi. waaw Babou soo mënee woote waat nga woote waat dafa fekk xam naa lifin bi internet bi la xam naa dina koolaat su ko defee ma jël keneen kuy kool xaw ma ndax yeneen koo gis Facebook ba léegi because mu maa woon from this side ne maa ngi disconnected from Facebook so are you guys seeing me on Facebook waaw allo caller allo ok maa ngi jégalu network bi. waaw jégal nañ la soo ko mënee tënk ci ni mu gën a gaawee rek parce que nit ñaa ngi nekk ci line bi pour call aca go ahead. ok waaw comme fi nga tolloon rek nga ne léegi police yi ñoom investigate leen ñoom lu ñu wax ñoom ñu ne lu am la wala amul. ñoom nee nañ amul. ñoom ñu ne amul. liñ waxuñ ne dafa fen wala dara de dañ ne lañ fogoon ne kidnap nañ ko. loolu daal amul waaye waxuñ fen na ndax fenul waaye dañ ne lam waxoon amul. ñu ne lam waxoon amul. waaw xam nga lii duma ko mën a toog di ko expliquer fii parce que foog nga dem nga toog riit lii xew ci Facebook bi. non understand naa comme topic bu nekk rek bala nga ciy dugg ba ci biir il faut nga laajte ku nekk ci plateforme bi lan mooy topic bi exactly. wallaahi nga dugg di xaabaabal ci leneen loo xamante ni laajuñ la ko. ah kay. man war naa mën a dugg si sa plateforme ma laaj la lan mooy programme bi rek man lu ma gëm ba gëm kidnap mun na am because of léegi fu mu nekk nii gars yi kabaada yi man daf nañ ma ko. ñu ngi fees step ci biir réew mi dañ lay fekk fi nga toog ñu jox la loxo ñaan ci ay ñaan nga topp leen mun nañ la téye seen nit ñeenti fan loolu yëpp mun a nekk. gaay kabaada yi ñu ngi fees fii teb gaay kabaada yi ñoo lay ñëw jox la loxo suñ la gisee 5 minutes yaa ngi ñëw ñu jàng ay seen loxo. suñ la ko joxee nga topp leen ñu jël sa xaalis yëpp because of gaay dañ dee taxaw ci Weston yi dañ dee taxaw ci banque yi ñu ngi toroxal nit ñi ñu ngi kidnap nit ñi mun a nekk. so thank you very much ba ma bàyyi yeneen gaay ñu dugal. hello. yes. waaw loolu bi mu xewee report nga case bi after because yi tam foog naa baana tam pour nit ñi di ko autorités yi di ko xam. bi mu xewee biñ la defee loolu. jot nga reporté case bi si police wala dara. non reporté moo ko fenn because xam naa ne du mujj fenn. because xam naa ne dafaa nekk police case. ndeysaan. because xam naa dafaa nekk police case moo tax. ndeysaan. jël nañ ko tamit madame police ba côté gars xam nga gars yi xool ba boy bi daw si police station bi because loolu laa ragal ak loolu laa ragal. ok gis nga. waaw loolu nag xam nga tamit wax dëgg yàlla dafuñ seen liggéey nu mu waree tamit dëgg ju gaaw a feeñ. man loolu moo tax ba man xam naa ne gars yi ñu ngi si biir dëkk bi waaye booy kabaada yi ñu ngi si biir dëkk bi booy kabaada yi mooy ñu doon yóbbu kanami góor yi ñu ngi fi woon. ñeneen ñu gën a bon ñoo fi ñëwaat. allahu akbar gis nga lii Gambie amul contrôle Gambie dafa yàqu léegi dafa yàqu léegi. kon lii lu jar a waxtaanee la. jërëjëf sista yaa ngi dee boo yaa ngi leen di rapino di leen jam paaka soo demee Tipa Garage bande yaa ngi fay rapino si sista yi di leen jam paaka soo demee Tanje boo yaa ngi fay jam si sista yi paaka di jël seen kalpe yi. am na lu am. amul. dëgg la. dëgg dañ sonn. wax dëgg baabu jërëjëf ndeysaan teg na lu am solo wax na lu am solo jërëjëf waaw ma jëlaat rek ñeneen ñi si line bi because fu mu nekk nii calls yaa ngi tagar naa si comme ni ma ko gisee rek ma jëlee ko noonu callaat few people back asalaamaaleykum caller. maa ngi fi na nga def nuyu nañ la. audience ñëpp fay nañ la. waaw
waaw sa programme bi am na solo trop you know waaw waaye man nag dama la xaram ne tuuti ah kay am nga si droit nangu naa maa ngi jégalu because xam nga suma sister bu baax nga dama lay gis sa analyse dañ ñu mën a taxaw xam nga waaye tam tey moom da nga génn gaam dëgg la maa ngi jégalu bu baax nag nga because Kexx Sanneh comme noo ko dooree nga ni Kexx Sanneh yow sa boppa daf la disappoint nga ko waxee comme daf la beeta wax bi daf la beeta bu dee am na bett nañu waaw ok so foofu noonu rek mu taal na yëpp you know because ok ñun Gambien dañ soo gisee ñun suñ politique suñ Gambien mu ta dem kanam politique la understand nga politique bi dafa overcome dëkk bi suñ activités yëpp la overcome ok nga gis ni tam soo gisee suñ policy understand nga policy ñun Gambia suñ policy ñun mosuñoo trop suñ policy understand nga policy am na case yu bëri waxuma depuis Jammeh sax mbaa Jawara ñun ñu Adama Barrow bu mu doore bi nii am na cases yu bëri yoo xamante ni ñu bende understand ok soo ñëwee si ok nga ñëw ok par exemple nga ne góor dimbu am nga taaloon nañ ci këram kay ok case boobu noonu gis nga ne demul fenn ba tey gaa ngi si investigation boobu noonu dëgg la ok nga ñëw case si dañ bëri te benn ñëwagu understand ok nga seet ne Kexx Sanneh bu mu ñëwee bakkati mbala xaw ma 3 days back understand Party Network ñoo ko njëkk a publish understand nga te Party Network Kexx daf leen wan ne man bugguma lii mu feeñ journaliste yu waxal yu pandere si boppam bii ma maa ngi koo déglu daf ko wax ne defal ma ngir yàlla rek ñu publish yi nii pandere lu xas ba tegu si moom rek dafa génn ndeysaan because moom dafa ne moom journaliste la te journaliste warta dinca evidence yoo xam ne xamal ma miin kay so nekk Sanneh moo dee dem si media platform si bi wax boppam media si ñoo ko dee toppa xool ko si secret moom bi xam ne dañu koo record ndeysaan tàngal ma so moom daf all along daf leen dee woon ne bugguma lii mu feeñ because case bi mu ngi under investigation yaa ngi gis so journalist yi ñoo faas xam nga Gambian journalist ñoom dañ dee yaatam ci lu ne kàkke lu ne damana understand nga noonu so the other issue the other thing is Kexx Sanneh comme Party Network man lu ma fa riit xaw ma nag Kexx Sanneh moo ko wax ko dafa ne moom toosut saabali UDP boobu noonu yaa ma understand ñu ngi lay déglu bu baax moom noonu la wax loolu laa riit man xaw ma nag Kexx Sanneh moo ko wax ndax Party Network ñoo ko fa yokk lu indi saabali si sa waxtaan bi nga baaral ma parce que bëgguma ñu génn waxtaan bi lan moo indi saabali si sa waxtaan bi because I don't think this is about the saabali ma ne Party Network bu ma ko riit si newspaper Party Network bi yaa ma understand waaw dama gis ne ñu bind fa ne dañ Kexx Sanneh said he don't trust Sabally behind this because last week moom mu ngi doon wax ne mu ngi write on si benn post si Sabally benn vidéo Sabally bu mu def wuli so mu ngi criticize Sabally si loolu noonu so waaye moom mu ne mu ngi am issues ak ñooñu noonu so ñooñu obviously moom in a week later su amee issues ñu kidnap ko moom mu ne moom procès Sabally ak kuruyam bi xam nga léegi obviously léegi nañ dem si UDP they are inside even su nekkee ne bokkuñ fata si investigation bi daa leen ko war a bokka understand nga lu ma ne as long as mention na tur rek investigation bi dafa war a laal képp koo xamante ni mention na rek yaa ma understand waaw maa ngi laa understand bu baax ñëpp xam nañ ne man security bi am naa bu baax lu ma wax dëgg la understand so ñun ñëpp xam nañ ne this party UDP they are very strong in that country
understand nga ma ni te tamit soo seetloo ci comments yi soo dee dem go through all these comments all ñoo dee gis ñu dee criticize ko di wax ne noonu aw all of them nit UDP lañ dama fa ne yaa ngi génn topic bi because right now nekkuñ di wax ci génnuma topic bi de man ci biir topic bi ok waaw ñëwal gaaw because ñu ngi am ñu bari ñu ngi call lan suma caameñ may ma tuuti suma caameñ ba nga dugga see da nga ñëw rek dal ma ne la baal ma maa ngi jégalu du noonu su fekkee dama war a toog fii di parfarloo naan bugguma kii dugga fii bugguma kii dugga fële kon jarul ma ibi line si du noonu kon bu ma la joxee cër boobu jox la respect amuloo droit tamit nag di yaa ngi still push di ma bugg a accuser si something ñama la ñaan ngir yàlla nag li ngay wax ko waaye bu man am naa droit tam pour ne foog naa ne ñu ngi jël topic bi because ñun ñu ngi wax ci kidnap bi ak yooyu noonu yaa ngi indi ci lañ bindoon before kidnapping bi UDP ak yéen man amaluma interest waaw kon jekkalil because dama am ñu bari si line bi te dama bëgg a ñëpp participer waaw jekkalil waaye baax na baal ma pour ma interrompre la dégg waaw baal ma waaw case bi dañ ko defa ci ko ok Kexx si boppam ok nga dem nga reporter case ba pare et donc ñu jël case bi teg ko sa kaw ok dafa feel ne there is no justice in that they didn't complete this case dafa gaaw pour ñu conclure ko dafa gaaw pour police yi ñu génne statement understand nga lu mu ñoo xamante ni kidnap lañ wax kidnap ana ñoom naka la day defee seen investigation danaa leen dem taxaw si buntu kër yi gis xale bu ndaw laajte ko am Kexx si woo si ndax Kexx mu fi woon démb si guddi ndax du kan la day laajte naka la day amee information boobu ne sëriñ boobu mu fa all these things as a journalist as an activist as you come yow sa job booy def you need danga war a dem nga deeply yow tam nga seet what is going on understand because suñ ne kidnap te gisaguñ property how to call it ñu ko def understand nga bi you cannot just jump into a conclusion nga arrest somebody like that understand nga bi because we are not used to seeing our police ñu gaaw si investigation ñu fi gis drug saga bi ñu fi gis sàngam ñu fi gis dafa bari te loolu yëpp conclusion bi it's taking months and years and in the case of Kexx Sanneh in 24 hours ñu génn ak these things so dafa taxa suuf ok understand nga maa waxee jërëjëf so but xam nga ma nga déglu waaye tam comme soo gisee ma ne la ma la mere because xam nga def maa ngi fi ne xam nga am nga si droit nag demuloo deep inside the thing xam nga defuloo sa ok sorry to say sa homework kay dëgg la aw ma problème ci li nga wax dégguloo mooy kon da nga bëgg naa rek boo paree nga delluwaat ci programme bi nga dégg ca beginning bi fi ma wax dama ne ñëw ma ci dugga ci ca biir a biir ñëw ma génn ci biti damay wax la police yi wax ak la nekk ci media li ñuy waxtaanee man foofu laa duguma di ci dugga ci ay defi homework fi ma waaw may ma daaneel rek may ma daaneel waaw may ma daaneel rek waaw may ma daaneel rek my brother waaw may ma daaneel rek ok waaw mooy li ma wax rek di jégaluwaat ci yow rek waaye tooguma fi tey pour ne dama dugga deep si investigation wala lii ak lii fi ma war a dee def suma research si yéen su ma waree indi nit dinaa def suma research bala ma koo indi mu toog lii ñu ngi wax ci liñ gis ak police li binda ak li Kexx Sanneh wax ak li nit ñi liñ binda ci loolu la ñuy wax te foog naa ne ku ma fóolu bu baax de foog naa ne ci yooyu laa dee ñooy dox waaye yaa ngi si sa droit danga may ma daaneel my brother danga may ma daaneel may naa la time bi danga may waaye ba tey rek ma wax la de yaa ngi ci sa droit ma jéggaluwaat képp koo xam ne yaa ngi may déglu nga fiil ne mu fiil ni nga fiilee ma ngi leen ay jéggalu waaye moo tax ba ibi line yi yow li nga wax amanaa yaay si dëgga
am na solo man li ma wax la te foofu laa taxaw waaye yow li nga wax sax foog naa ne moo gën a doon dëggal comme man li may wax parce que man tooguma fa as an expert so nangu naa li nga wax accept naa ko appreciate naa ko jërëjëf so léegi yow jekkali li nga bëgg a jekkali man maa ngi woon Gambia ñu ngi laa déglu ya maa ngi woon Gambia pour tu believe ne man suma benn ennemi mus naa jël ñax taay mu dugal ko suma fence bi si naka la flower yi tuyaat sa xaw ma bokkam biir suma fence bi dafa am bokkam biir bi round daf day jël ñax mu dugal ko suma biir kër bi si flower baasi mu ooyi police yi xam ne dëgg ñoom ok fi nga ko taay bi nga ñu dem straight ci foofu noonu ñu jël ñax bi arrêtement police yi dañ ko man lu ma jaxal mooy kañ la Gambien si trust police yi ba di leen jubale na yee dëgg la police yi lu ñu wax dëgg la man loolu ma jaxal ak mu nekkan waa jërëjëf foog naa may naa la too much time la nga baalal ma because dama am ñu bëri ñu nekk si line bi ñu bëgg a call so round ko up rek waaw round ko up please waa jërëjëf thank you so much waaw comme ni ma ko waxee rek képp ku call dañ ko respectal li mu wax mu ci dëgg bu set wecc man maay fii rong nangu naa ko accept naa ko bu dee man maay ki juumit accept naa ko waaye tamit mooy ni ma ko waxee rek ñun ñëpp Gambien lañ foog ñu wax si axa wax liñ ci fiil li ma fiil rek lay wax te expect bi itam li ngeen fiil loolu ngeen man loolu ngeen ma xamee mënumaa ñëw di changer di change ni ma du dee waxee you cannot get that out of me waaye nag ma nangul ko nag képp ku fi dugga si di ko jégaluwaat moom bu fekkee offert naa ko di ko jégaluwaat parce que loolu ma fi teg du ma fi toog pour ci yenn yi ba maa ngi koy jégalu ma daal di continuer waat rek am na ñu doon di call ñu bëri ma daal di jël seen call su ko defee ñu gaaw fee jóge comme ni ma ko waxee woon rek waaw ba tey rek comme ñi ñuy seetaan ñu ngi ci waxi Kexx Sanneh rek ak li xew ci loolu la ñuy waxtaan boobu ba léegi rek ndeysaan mooy li ma wax rek ak suñuy dawala yërmande it du tere tamit foog ñu toog tam waxtaan wax li nga xam ne loolu lañ gis loolu lañ dégg ñu wax ci loolu tamit Hadi Kinte yaa ngi doon di call gisoon naa sa call bi waaye fekk am na ñu doon di wax si line bi maa ngi laa callaat back soo mënee callaat Hadi Kinte ok ñu jël keneen ok xaw ma ndax ba tey yéen a ngi maa gis si Facebook bi okay allo asalaamaaleykum Mel yaa ngi doon di call. Hello. Hi Mel, I saw your missed call. How are you? I'm okay. Go ahead. How are you doing? I'm alright. Can you reduce that volume, please? Yeah, hang on. I'm waiting for them to reduce the volume. Okay. Go ahead. Okay. I'm following your program, and I just wanted to bring in my own contribution and my comment. I'm sure you have seen my post because I took a position on this matter, and I did so publicly. I saw it late. Yeah. For the fact that I know a few people know that Kexx is my friend, but I cannot, under any circumstances, for wheresoever, support falsehood at any point in time in my life. I will not. When the story came out, when the story broke, I first read it on the Fatu Network. Subsequent to the Fatu Network, it was on Ker Fatu. And finally, Freedom Radio, Neri made a post to say that he had just concluded an interview with Kexx Sanneh. I listened, I read the post on Fatu Network, and it didn't make sense to me. I read the one on Ker Fatu, it neither made sense to me. I then waited, and then Kexx made a post on his Facebook wall. And when he did that post, I subsequently went on to write a post publicly, and I said that he is my friend. And I was not saying that he was lying. So I've never said that he lied, and I'm still not saying that he lied. What I did say is that as per the facts and narration
that was made available to us via social media in the capacity of Kexx or in the capacity of the interview he granted, I did not believe that he was ever abducted or kidnapped. Now, I know a lot of people gave different interpretations to my post. Some said he was my friend and I should side with him. Mel, I think you should move on from that post and just see how you feel in what's going on right now. We don't need to, you know, like we don't owe it to people, to be honest with you. You don't owe it to, you know, say so just move on from it and then, you know, let's talk about what's happening now. So the basis of my comment is premised from my post. It started from my post. So my post is very relevant to what has happened because what I said on my post is basically what the police have said. So there's a complete nexus between my post and the investigation report from the police. And that was why I was trying to give you the foundation from where I drew my conclusions and I did not believe his story. Okay. So that said, today, the police released a statement. But you see, after my post, and of course, Kexx commented on my post. And in my post, in the thread of my post, I said to him that you have said that the matter is under investigation. And on that basis, you would not be commenting further on this post. I said, but the matter was under investigations when you spoke to Kexx Fatu. The matter was under investigation when you spoke to the Fatu Network. The matter was under investigation when you spoke and granted an interview to Padneri. And I said to him, the way that you had decided upon yourself to bring the matter or to respond to the matter on social media, it is also, you know, right that you come to social media and also clarify. He responded and said that he did not want to, and I respected his rights to silence. But I heard a lot of people make comments that the police were so quick to release a statement, and some said that some alluded that he's got mental problems. I am not going into any of that because if he has mental problems, that is a defense for him if the matter ever gets to court. But this is their opinion. Those people is their opinion, and we respect that. Go on. Yeah. No, I did not say I disrespected their opinion. I never said that. I know. I'm saying some people had made mention that he probably has some mental issues. Some had said that he was crying out for help, regardless of what people had said. Like I said, that is their opinion. So I am not getting into that. But what I want to respond to is the fact that people have alluded that the police were very quick to release a statement. But again, what people fail to realize is that the alleged offense by Kexx has a direct stain on the state apparatus. And what people also forgot was that we are in an election year. And based on the allegation of Kexx, people have given it a political tone. Some have even alluded that his abduction was as a direct result of a particular comment from a particular individual who belonged to a particular party. So therefore, his allegations had two dimensions. One, it had a taint on the state, and it also put the opposition in a funny position. Exactly, that's how I feel. And when that happens, whereby seemingly either deliberately or subconsciously, you have made an allegation that can have a direct nexus and bearing to the state, that borders down on the security of the state and the security of every Gambian, it was very prudent on the state to take immediate actions to ensure that Gambians would be assured of their safety and security. And therefore, I don't think the issue of Kexx and the police statement can be compared to other issues. It is comparing oranges and apples. This was a direct taint on
the security of the country. It had greater and far-reaching ramifications for the state and for every individual as Gambians. Therefore, the police were being very prudent and being very strategic and working hard to ensure that people would know the truth. Now, what they have done, and if you listen to the wording of the press release from the police, they chose their words carefully. If you look at paragraph 1 and paragraph 2 of the release of the police report, they stated unequivocally that there was no abduction and the alleged kidnapping did not occur. Mm-hmm. The second thing they did was to state unequivocally that on the night that Kexx alleged that he was abducted, he actually spent the night in his house. If you realize, the police report did not go further to state where he spent the night the subsequent 2 days. Mm. So the police report, if people look at it critically, you would understand that facts that the police have established may be information that Kexx himself have volunteered to the police, had led the police to come and make a conclusive statement to say that he was never abducted. So for me, that has passed. It is water under the bridge. Mm-hmm. Now, I have always advocated, and you know this personally because you're my friend, I have always believed in the principle of the presumption of innocence of any individual, regardless of what or how overwhelming the evidence is in the hands of the police. The law is the law, and the law says that a person is deemed innocent until that person is convicted by a court of law of competent jurisdiction. Mm-hmm. And Kexx is no exception. When Kexx made the allegation, and it was two-dimensional, one to the state and another to the opposition, I said the state is deemed innocent until credible evidence and a court of law can establish that indeed Kexx was abducted by the state or by a political party. And on that same presumption of innocence, Kexx is deemed innocent until he is convicted by a court of law. So the people that are celebrating the fact that he is under arrest, I don't think anybody should celebrate the downfall of an individual. No. Not siding with falsehood does not mean you're against someone. Mm-hmm. I cannot say that I believe in Kexx's story when I don't believe it, just because I wanted to be part of the crowd, or just because it was fashionable to me to show solidarity. I don't show fake solidarity based on falsehood, and I will never do. I will support Kexx in ways that are unimaginable, but I would not condone falsehood, especially falsehood of this magnitude that can have state ramifications for every single Gambian. Now, furthermore, and lastly, Kexx is a young man. I don't believe Kexx is suffering from any mental illness. But you don't know, Kenneth. Pardon me? I say you don't know. That we don't know. I listened to what I said. I choose my words clearly and carefully. I said I do not believe that Kexx is suffering from any mental illness. I do not believe. I did not say he does not. I said I do not believe. But what I do know and what I do believe is that almost every individual who is close to Kexx is responsible for whatever Kexx is going through right now. We live in a society whereby we don't tell people the truth based on the personality and based on who it is. We live in a society whereby people have placed so much expectations on individuals to a point that if those individuals are not thinking straight, what would happen? It would damage them in a way that they don't understand. Gambians expected Kexx to relay proceedings of the National Assembly. Gambians expected Kexx to facilitate the charity donations for Say Today. Gambians expected Kexx to be on every political platform to discuss political issues. Gambians expect the same Kexx Sanneh to relay interviews of Halifa Saleh. Gambians expected Kexx to fix their boreholes.
Gambians expect Kexx to go and relay a press conference of Rohey Malick Lowe or a press conference of a minister of state. The expectations on the gentleman was absolutely overwhelming. And because the way our society works, and if you're not careful, you begin to assume these roles and begin to believe that you can do it all. And in doing so, it causes some sort of emotional and psychological effect and stress on the person. So nobody would want to say the truth because it is uncomfortable, or nobody would want to speak things as they are because it is not fashionable to do so. I do not care about what anybody makes about my friendship with Kexx. I don't owe anybody an explanation, and I'm not looking for validation from anyone in the public domain. My conscience is clear. He understands the relationship I have with him, and I understand the relationship I have with him. Now, the question that everybody should be asking, the question that everybody should be asking now, is Kexx a bad person? I do not believe that Kexx is bad. I do not believe that Kexx has got any bad blood in him. Do I believe that Kexx is infallible and human and does make mistakes? Absolutely. I make mistakes, you make mistakes, everybody makes mistakes. And the best advice we can give any individual is owning to their mistakes, because that's the first foundation of help. For you to extend help to an individual is first to establish and make that person know and realize that they need help. Thank you. And if you do so, that is the start of giving help and giving assistance to that particular person. Now, the question that every Gambian should be asking is, what is the benefit of a custodial sentence on Kemeseng Jammeh? What is the benefit of Kexx going to prison to the Gambian society? What is the rationale for having people in correctional facilities, and in this case, or in that instance, the same as prisons? Prisons are meant to be correctional facilities. They are meant to rehabilitate a person. Has Kexx committed an offense, the gravity of which needs custodial sentence to be rehabilitated? I don't believe so. I don't believe so either. I believe community policing is part of our laws. I believe that our laws should be based on our culture and our history as a nation. I believe Kexx should own up publicly to the mistakes that he has made. Is Kexx above the law? No. Because if we try to attribute a mental dysfunction on the person of Kexx, you might as well attribute it to every other person that will commit an offense in the future. Because the same way that people are close to Kexx would want to interpret that he needed help, that he was crying for help, so would everybody else who takes a gun and shoots someone on the street. They too would be crying for help. People who are close to them would question their mental stability. And Gambians should understand that social media is what it is. It is social media. It is not reality. What we see on social media is not always what it is and what it seems to be. Thanks, Mel. So therefore, my plea would be that every single person that cares about Kexx must make a petition or reach out to the state in a way whereby he is a first offender. As far as I'm concerned, he has not been convicted for any crime in our or breaking our laws the way he was convicted in a court of law. He's a first offender. I don't think now is the time for his party, the PDYS, to abandon him. I don't think now is the time for his family to abandon him. I don't think now is the time for his friends to abandon him. But it does not mean that his friends and loved ones would question the authenticity of an alleged crime, an alleged offense that did not occur. Thank you. The two are not the same. So for me, my opinion and my belief is that every single person should reach out to the state. The people that are on the ground in the Gambia should reach out to the state. What Kexx is going through now, or what he has gone through, a public shame, a public disgrace, is enough and sufficient punishment for any individual to learn their lessons. The guy needs to be helped, and I don't believe that the public, the social castigation of who he is as a person should be encouraged or should be done. And that is my opinion and belief. Thank you so much. Thank you, Mel. Thanks, Ami. Okay.
Okay, thank you very much, Melvin. Comme ni ma ko waxee woon rek képp koo xam ne duga nga fi call nga you're entitled to your opinion. Yow mën nga koo gisee di keneen gisee ko nele man ma gisee ko nii keneen gisee ko nele everybody's entitled to your opinion. Kenn du fi duga si ma feel ne moom li mu wax wrong man li ma wax right man nangu naa man ne li ma wax yëpp mun na moo wrong waaye képp ku fi duga si rek li nga wax am na foo ko teg sa opinion la ba tey rek ñu delluwaat ci waxtaani Kexx bi. am foo xam ne nag bugguma faana duga waaye xaaral ma duga fa tuuti mooy ne Gambien bi ñenn ñi war nañ dee bàyyi su lara xapu ne nga toog di ci wax ñu naan la ñu laa seen message ci sa diggi waxtaan naan dama disappointed ay di la bindal yéena yi daal wala di la wax yéena yi war ngeen a bàyyi loolu yéen fan ngeen fat kon yéen da ngeen fàtte ne man waruma fee toog di wax leen favor all the time foog ma wax lu nga xam ne favor wu la tey foog ma wax loo xam ne du la favor ëllëg te bu leen fàtte ne man always claim naa ne I am not an expert tooguma fi as an expert pour wane ne man li maa wax ak right ba pare ma fàttali leen waat ma delluwaat fa ma commencé woon tooguñ fi di wax comme mel ni ne o pointuñ fi nga Kexx Sanneh ne dafa def lu wrong o dafa def lu bon o def na lu right o lii o lele déedéet kenn pointu fi Kexx Sanneh fingers kon yéen beneen vidéo ngeen nekk di seetaan su dama leen a ñaax bu ma kenn seen message di ma won ne they are disappointed or they are writing gar or they are doing all of these things please stop it we all need to grow up xam nga you need to grow up because at the end of the day like I said, we are all entitled to our opinion. And some of you are the same people that I have seen. Mota mani Gambian bi dafa clever. Buma njëkkee wala lama mani Gambian bi dafa eewu léegi. You are the same people. Ñu nga xam ne tey yéen a doon toroxal broda jàmbur yi yéen a doon toroxal sister jàmbur yi yéen a doon ñu indi ñi ŋàññe ko ci social media bi ngeen bokka ci side boobu ŋàññaale kooku every day ngeen toog fii bokka ci coow bi di wax ne government mënut lii government defu fi dara ngeen saaga government saaga Adama Barrow saaga ku leen neex ngeen saaga ko ku leen neex ngeen xas ko so how is Kexx different from la ngeen daan wax ak la ngeen daan just because Kexx Sanneh la I have to be careful bu ma ci wax just because of Kexx Sanneh la I have to be nii I have to be nele you are disappointed in me it's okay you can be disappointed in me kon yow follow wuloo ma dégloo li ma la wax dama indi woon suma mag fii kon yow follow wuloo ma te yéen some of you are the same people that will call me previously and tell me ne Fatmata am na lu xew de doo ci wax xanaa so tey because of Kexx Sanneh la Fatmata waru cee wax yéen su ma waxut ci Kexx Sanneh sax war ngeen a tiit kon yéen man suma liggéey bi mutut kon leen li ngeen ay wax ne fonk ngeen man li may def kon mutut parce que am na lu manqué su fekkee damaa nekk ku sélective damaa wax si lii duma wax si lii Gambien dañ leen bàyyi suñ xel lii moo tax dama ko dee wax ba waxaat ko ba am na yu dee xew rek nga dee xam ñan ñoo januwi noonu ak ñu januwi toon ak nga dee xam ñi dee xam ba ci suuf ak ñi dee éeg ci kaw di nga gis koo xam ne mooy nekk ci suuf di la wax ne nii la demee ni la demee ngeen waxtaan ci bem dee mu pare waat éegaat ci comment ya wala mu pare bind ci comment yi wala mu pare bind statement am di la try put down ñun we not stupid we know what's going on bëgguma cee wan a dugga nag waaye rek leel dama leen ñaan ngir yàlla ak yonente ba li may wax man wax naa ne li ma wax suma opinion la li ngay wax sa opinion la li nga def sa opinion la musuma fee kool kenn mu duma dee seen nit ñi message di leen wane bul waxee lii bul waxee lele booy def sa live bi lii ku mandu laa du may duga maa fi taxaw moo ko ku mandu laa su ma gisee kuy def live su ma la gisee nga nekk ci lu nga xam ne du yoon mel ni nga saaga ndey lii ak lii ma ñëw waxal la benn yoon dëgguloom du ma ñëwaat su ma gisee nga dugal live di toroxal nit duma ci bokka dama mandu ku ma xam ci Facebook bi xam ne ku mandu laa du may dugg ci affaire yi jàmbur kon maa ngi ñaan mandu leen ci lii ci li ngeen may wax parce que man dama jàngal léegi ci lii laay jógee tegee nit ñi boor ci lii laay jógee téye nit ñi parce que mooy li ma wax moo tax ma ne ñun suñ wax ci social media lu métti la parce que wax neexul bër bu set yéen bu leen fàtte ne saa yu ma defee tem ni daf cee gis boppam foog ne moom lay wax dama am ay xarit yoo xam ne su ma defee tem dañ see gis seen boppam sax foog ne ñoom laa wax waaye dañoo dem ba ci biir xam ne musuñ ma koo wax
ñu dal di ko def waxtaan ñu move on so dama leen ñaan ngir yàlla ak yonent ba bàyyi nañ bàyyi hypocrisie biñ dee def parce que dama gis ne loolu moo nekk li fi dee xew léegi dañ dee dem bañ gis ne fi mu nekk am na foo xam ne yaa ngi faa bëgg a egg rek ñu bëgg a nuñ lay wàccee yee soo ñuy la stade di la fabriquer di la defal yeenay ñun ñu ngi gis dofuñ like I said dem ma ci plateforme yi kenn du binda kenn du musa wax ne nekk na ci lu bon ma ñëw fa di ko wax ne ko nii ak nii ak nii ak nii dama very mandu I have a very small circle tey nag dinaa ko wax ngeen xam ko su ma la way ne ñi ma dee koolanteel ñi ngeen a gis ci Facebook bi bari wuñ doo leen ko gëm I have a very small circle but I listen to a lot of people kenn ci social media du mun a wax ne dama call Fatmata Koka sax suba teel uyu wut ma man boo ma ooyee man maay 24 hours time bi ma dee jox nit ñi nekk ci social media sax góoma ne dama ko dee jox sax man suma boppa so bul twist affaire bi yéen mi ko bëgg a twist nii nobody came here pointing a finger at Kexx Sanneh kenn waaye xam nga déggin moo garaaw am na ñeneen si yéen doo leen dee dégga doo leen dee déglu soo leen doon déglu di ngeen xam ne foog ñu dawale yërmande te yërmande tu yéen ñëpp tuddee ngeen ma ko su dara xewee dama demaa denji kay ñëw dawale yërmande léegi yërmande boobu duñ ko mën a dawale te waxuñ réalité bi yéen a ngi toog di wax xam nga am na ñu nga xam ne waxuñ ci kaw ngeen dégg ko tey nag ma naree tal leen ko am na ñu nga xam ne dañ naxarloo ci li xew ni ci yëfi Kexx Sanneh bi xam nga lu tax they are victims of Yaya Jammeh sax laa la wax ñoo xam ne daf leen naxari xam nga lu tax mu naxari leen because dañ jàpp ne la xewoon ci time Jammeh rek moo nekk di xapun ba léegi bu fekkee ne Kexx Sanneh li mu wax ne moo xapun ne dañ ko kidnap ñun ñëpp war nañoo tiit ñun ñëpp war nañoo ragal kon dafa mel ni la xewoon ca Jammeh rek moo ñëw xewaat tey ci Adama Barrow governmentam so ñu ne kenn du ko wax ñun duñ toog waxtaan ko yéen xanaa da ngeen maa fàtte man ci lii laa dee dox doo leen ma mën a change so dama leen ñaan ngir yàlla ak yonent ba dama leen jox respect jox leen seen bopp respect baalal leen ma rek toog si plateforme di wax miinut ne tamit ne warumaa mun a wax kay war naa mun a wax dama ko bañ ba sax su yeneen nit ñi di wax damaa toog sax di leen baalu àqa xam nga tamay def loolu respect bu ma am pour yéen respect bu ma am pour yéen waaye dama la ne Kexx Sanneh is not different from any other person so it was okay for me to bring my brother here and talk to him amu apologize àddina yëpp it was okay for me to bring other people ñoo xam ne brother jàmbur leen papa jàmbur leen yaayi jàmbur so it was okay for me to bring Lycene here so it was okay for me to bring ñeneen because of leen favor at that time yéen keroog bi ma indee Lycene read naa yéen mii wax ni tey di jaay hypocrisie yéen ñëpp seen bopp da ngeen toogoon foofu naan Lycene bu mu ñu gisee ngeen koy saga bàyyi jàmbur la te at least def na lu day ni ngor ñëw toog baalu nit ñi axa ñaata nit lañ fi dégg ñu saaga ñaata nit lañ fi dégg ñu xaste mus ngeen leen gis ñu ñëw fii taxaw fii baalu nit ñi axa duñ koy def xalaatuñ ko sax kon man pour man I stand fu ma taxaw su leen neexee ngeen dem ne Kexx bul waxatee Fatmata bu la koolee bu la uyu because Gambien bi loolu ngeen xam loolu ngeen mun gis loo dafa def life am nii déedéet Kexx is a sensible guy dina xam ne Fatmata Koka dafa yàgg di def life te suy def life nii la dee defee so seen li ngeen a bëgg a indi du dem du wook bàyyi leen seen jikko boobu lii laa leen doon wax ne Gambien bi dafa eewu ñun da ngeen fa ne eewu nañ gis nañ seen ni ngeen a defee ci Facebook bi can point it finger at Kexx Sanneh nobody we are only talking on ci liñ gis Kexx li mu wax is a serious allegation yéen a dee tax sa nit duga foo xam ne bugut faa wana duga tey nag dafa duga rek ñu wax ko rek te mu jeex ok li Kexx def is a serious allegation dafa ñëw mu ne dañ ko kidnap you should be worried if Kexx said ne dañ ko kidnap nañ leen ci duga rek ci waxtaan bi te dee wax naa leen man taxawuma fi pour kenn yàlla moo ma fi teg may wax dama fi bëgg a toog ngir yàlla ak yonent ba so suma seetut yàlla ak suma baameel duma seet keneen Kexx lim def is a serious allegation let's say ne ba tey mu ngi under investigation de mooy li ma leen wax police yi ñoo ne Kexx moo leen li so loolu waxtaan bi loolu la loolooy debate bi waaye gis nga because of yéen doo leen dee think da ngeen gaaw a point finger moo tax tey naa leen wax tey lii dugga seen noppa bi te xam nga la mooy dugga seen noppa bi Kexx Sanneh su fekkee dafa ne dañ ko kidnap it is very worrisome
su fekkee Kexx Sanneh lim waxoon noonu am na ñu kidnap ko yéen war ngeen a wori man war naa wori kon dafa mel ni nga ne jongu la si ñu ngi Gambia ba léegi tey bu fekkee ne police yi defuñ seen investigation o xamuñ fan lañ ko amuñ fiñ ko teg ba egga fiñ egga nii léegi nañ leen ko waxte dee kon su fekkee ne Kexx lu mu wax du dëgga kon an innocent man would have been taken to jail yéen a dee puus nit mu wax lu nga xam ne waru ko woon a with the respect I have for Kexx Sanneh bugguma woon a egga si foofu yëpp waaye da ngeen ne puus nit soo leen ne puus nit ki kooku na leen wax nag li nga xam ne mooy dëgga bi ñu teg ko ci table bi rek tey su fekkoon ne investigate nañ ñu jàppan ñu gis ne Kexx Sanneh li mu wax dëgga la te fekk sax du dëgga dama leen ay wax de man dama leen ko wax nu mu leeree su la dañ investigate woon te dañu gis ne Kexx Sanneh toppa nañ li Kexx Sanneh wax te fekk sax diggante Kexx ak yàlla rek a xam ne du woon dëgga kon kan la ñoo tee dinañ tee a very innocent man jël ko parce que Kexx dafa wax ne jàppa nañ nit ba pare so su investigation boobu amut yéen xanaa da ngeen fàtte ne kañ jàppoon doomi jàmbur la da ngeen xam ne yaayam contact na ma wala contact na keneen wala contact na keneen xamu leen ci loolu kon nañ leen ci def noo xam ne nañ leen ci waxee ak dal ni boo leen poussé nit ñi indi leen li ci biir loo xam ne bëgguñ ko wane indi and I respect some of you like I said the line is 00220-235-6084 ku bëgga war ngaa mun a call joxe sa opinion you are entitled to it and I feel that this Kexx Sanneh thing nekk na case bu nga xam ne ñun ñëpp wook dañ ci liggéey collectively ba egga fi ñu egga ni tey because it was a debate ñenn ñi lañ bañ ñeneen ñi nangu ñeneen ñi lii waaye ñun ñëpp ba léegi li am solo ba am solo mooy ñun ñëpp we are going to support Kexx Sanneh waaye soo leen bëggee jël lii ngeen def ko loo xam ne dafay divided ñi war a support Kexx sax ngeen naan ko kii bu mu la lifin parce que moo fi defoon live bàyyi leen seen jikko boobu like I said Fatoumatta Coker dafa toog fii di wax ci Pencemi Show Fatoumatta Coker dafa toog fii di wax ci Elite Media Fatoumatta Coker dafa toog fii di wax di ibi line si askan gi call so kon yow comme que jox naa la droit pour nga ñëw call you have no right to send me a message on that or you have no right to even tell me those who are writing stuff thinking that I'm pointing finger at Kexx Sanneh I don't want to know I'm not interested in that what I'm interested in is what I'm talking about here ak nit ñi fi nga xam ne ñeme nañ pour duga joxe seen contribution loolu moo important waxoon naa leen ko de ñi daan wax ci social media ñu bari daw nañ xam ngeen lu leen dawloo lii rek la lii rek moo leen dawloo comprendre leen loolu ngeen understand ko te ma bëgg nag soo gisee ma duga foofu sax bëgguma faa woon a duga ni dama seen message ni ne ko duma ci duga wax na ba sonna ne ma wax man duma ci duga xam nga tama duga fa pour won leen ne dee leen dee déglu vidéo tamit baax na dee leen dee déglu waxtaane nit ki tam baax na nobody is pointing the finger at Kexx Sanneh bu leen fàttale lii nekkut case bu nga xam ne ñun dañ ñëw toog fii ne dama ñëw def live pour ne dama deny li Kexx Sanneh wax it's not about denying Kexx Sanneh li mu wax I'm sitting here and we are discussing what is surrounding Kexx Sanneh li wax bi nekk ci li ko surround so foofu laa foog ne foofu laa bëgg ngeen ñëwee ñu xoolee noonu te Gambien bi dafa entitled opinion am su nit ñi fii ne what Kexx Sanneh did is wrong they have a right to come and say what he did is wrong because remember Kexx Sanneh doomi jàmbur la ñi ñu doon suspect doomi jàmbur leen lii xam ngeen ñaata nit lañ ci taxal ak moo bari gis nga coow su wax bi jeexee coow dina jógee foo leen ko fogee wut lii tur yi see génn si bari na yal na yàlla sutura yaaga la nit ñi xam liñ xam rek te toog si yal na yàlla def sutura yaaga na nit ñi xam liñ xam rek te toog si waaye dama bëgg rek ngeen jàppane Kexx different from anybody wax yi su amee foog ñu indi ko Fatoumatta Coker sax laa leen wax su dara xapunee indi leen Fatoumatta Coker ci plateforme ngeen ñëw wax ko because dafa jot pour ñu wax ko because suñ ko waxutee naka la nit ñi di amee lii lañ bëgg lii mooy démocratie lii mooy démocratie yow bul agri ak man li ma wax nii su ko defee ñu daal di juboo lii lañ doon ñaan yàlla bi fi jàmme nekkee ñun lii mënuñ ko woon a am léegi dem nañ ba am ko nag nañ leen sant yàlla
baalal leen ma ngi gis seen call duma leen uyu because xam naa seen jikko su ma leen uyoo da ngeen a ñëw dugal si Fatoumatta bul may ñi attention dëgg la bugguma leen a may attention waaye foog ma mos si ñoom tuuti rek pour ñu xam loolu because dañ jee bëgg a jël sa vidéo bi twist ko te dama bëgg a nit ñi xam loolu they are the same people that will call you si ngoon si wala si bi just before nga am live soo duggee ma de nii la demee so nit ñi change seen mind rek ñu ñëw rek bëgg laa jël taxaw bi na la loo xam ne ci Facebook bi it is wrong let's stop doing that I'm not speaking for only Fatoumatta Coker I'm speaking for ñu bari ñi ngeen ko dee def gis nga man dama believe peut-être dama bëgg a koo xam ne su believe ne lii la ci foofu lam dee taxaw du fa move bëgguma koo xam ne dafa believe ne lii la ci ron mu believe lii ci kaw mu believe lii ëllëg mu change waxinam gannaaw ëllëg mu def nii déedéet loolu baaxul nañ leen ko génnee ci suñu biir suñ ko defut rek ñu ngi sonal suñu boppa fii liñ fi wax yépp li police yi bindal lañ fi wax ñun kenn toogut fii ne Kexx Sanneh dafa def te fekk defut policier binda mooy li ma leen ko wax ëllëgee bu police ñëwaatee fii ne dañ jum ci fi Kexx Sanneh fii lay ñëwaat toog ne nañ leen ñëw waxtaanaati de police yi niñ ko defee dee rong na jum nañ ci fi Kexx Sanneh loolu mooy démocratie di so I'm sorry if you feel disappointed anyway I'm moving on from that li ngeen wax sa dëgg la maa ngi jégalu si ñi nga xam ne sax ñu ngi jot a wax ne sax ne waruloo tontu ñi dëgg la maa ngi jégalu ngeen baalal ma waaye léegi foog nga ne ko because these are people that are very close to your heart these are people that you know these are people that you feel are your support system they call you under they tell you stuff and then they go out there acting like no loolu moo tax anyways ñu jekkaluwaat ci Kexx Sanneh li tax yëfi Kexx bi mu nekk lu nga xam ne dafa serious comme que loolu la nañ ci dugg rek te dee li nga xam li tax ma ne I'm not gonna answer call sax duma answer su ma paree naa leen apologize ñi nga xam ne dañ genuine gis naa ñu maa call so naa leen apologize after ñu dugg si yëfi Kexx bi bu baax a baax a baax dëgg la dinañ dawal yërmande war nañoo yërëm Kexx bu baax te yërëm nañ ko it su nii dee support dinañ ko jox support bi bem doy lu mu bëgg dinañ ko jox waaye façon allegation bu mel nii bëggaatuñ ko def whether it is Kexx or not ñaan ñu yàlla kenn defati ko parce que lii mun na moo déstabilise lu bari parce que tey boo ko xoolee rek ci wàllu government dafa mel ni undermine na government parce que dafa mel ni li daan xappun ci time Yaya Jammeh dafa mel ni moo xappun ba léegi lii tax na nit ñi bari xam nga bi Kexx bi ñu waxee loolu ci Kexx nañ leen waxante dëgg ba waxante dëgg ñun ñëpp ñaata nit ngeen fi gis ñu bind ne gis nga lii lañ doon di wax ñi daan liggéey si Jammeh ñoo fa nekk ba léegi gis nga ñu ngi kidnap nit ñi ba léegi gisuloo Adama Barrow dafa am moom tamit NIA ñuy kidnap nit ñi a lot of things were said nañ leen ko wax te dee su dëgg ñëwee nañ leen génnee émotion ñu wax ko te dee gis nga saa yu génnee émotion rek ñun ñëpp dinañ amante understandante some people felt that way some people felt ne dëgga am na ñu fa nekk ba léegi ñoo xam ne NIA la ñu ngi liggéeyal kii nii naka la tuddaati Barrow te fekk maybe that is not the case man wax naa nit koo xam ne sax biñ ne yëfi parti la di wax ne yëfi UDP we came to the conclusion ne how come people can equally say ne mun naa nekk ne PDOIS si boppam ñoo ko def dama leen joxe exemple loolu moo tax waruñoo toog sax ne parti bii la parce que yow parti bi nga jógee sax war nañ koo war a mun a def sax ñoom tamit toog nañ fi ñu ne xam fogeewuñ ko Kexx Sanneh léegi kan ngaa mun a gëmati ne kii is genuine wala kii is not genuine so loolu moo indi wax bi loolu moo war a indi ñu waxtaan ko teg ko ci table bi boole ci réalité nag te bañ a ragal wax bi boole ci réalité te bañ a ragal wax bi lu serious la dëgg la yërëm nañ Kexx li amatut lu ma naan man duma toog fii naan dama xaar ba he is proven guilty or not guilty loolu duma ci eggal léegi li ma mun a eggal mooy la police bi na ak li Kexx waxoon su police ñëwee ne leen ne they are very happy ne Kexx Sanneh is helping them with their investigation isn't that telling you something it means they found something what more do you guys need waxatuñ su fekkee ne ngeen dawal yërmande rek la ban dawal yërmande ngeen bugga fii képp ku fi dugga si wax fii tey dafa dawal yërmande
képp ku dugga kii du ma la def live du ma la uyu du ma la def live ah ok ndeysaan hello aca juga understand aca waxal waaw ma ne maa ngi laa wax ne sa liggéey rafet na continuer li fi nga téye parce que Gambien bi moo tax nga toog understand nga waaye loolu su passé gis nga man fi mu nekk dama confuse sax Fatma foo jaar confuse parce que dama confuse parce que I don't know moo tax waxtaan ak plateforme bu baax parce que dafay tax yow li nga fi nga xalaatoo wutoon nga start di ko xalaatee waaw parce que ba pare tamit loolu mooy àdduna sax àdduna doo jël fi nga téye rek tëgg fa téye fa ba mu dëgër nag loolu la that's not how you grow by listening to other people's opinion nga toog at one on one you know loolu moo tax plateforme am debate di am nit ñi di wax ku nekk sa xalaat te gis nga tey juga jàng naa lu bari si fii tey loo xam ne xëj na man riiduma ko woon xawma ko sax waaw loolu dëgg la parce que you being open minded waaye Gambien bi ñu bari open minded nit ñi nag nit ki nag su fekkee da nga bëgg a grow as a person foog nga open minded mooy ubbi sa xel bi sa xol bi di déglu di dégga understand waaye fenn laa bëgg a ñëwee si ending bi te man am ko benn problème li ma njëkkoon a wax su fekkee ne dafa am mental issue laa waxoon kay waaye beneen angul laa bëgg a waxee Fatma te démba liggéey na si man si guddi gi yàlla rek a ko xam parce que dama doon because gisuma woon lana xew xamoo lu xew ba last minute laa ko gis ndeysaan ba si guddi te post bi si yow laa gisee sa post bi ma click ma gis mu yóbbu ma Fatou Network ma read ko ma tiit waaye fekk guddi na fekk si nga jaañ sax am na lu mu doon message on Clubhouse pour ma dugga si benn room ma ne ko xanaa yow yëguloo lu xew mu ne ma lan la ma ne ko ñu ne Kexx lañ kidnap moom mu tiit moom si papa mu bàyyi ma voicemail ma bàyyi ko voicemail understand ma mer su ma xol bi tànga Fatmata yow xam nga Gambia yëpp xam ne so bugguma faa dellu lii fii laay waxee because dafa am ku ma call baalal ma jukka bugguma laa woon a dog dafa am ku ma call te naxar boobu la race dafa feel ne kon the same thing moo happen so moom bi mu gisee li si Kexx dafa am disappointment te am na si droit ne okay you can say anything but don't say this because lii Gambien bi ñu ngi still fragile Juka nobody should come and joke about kidnapping and all that li ma ñaan yàlla rek mooy billahi li ma ñaan yàlla rek mooy nekk na lii Kexx make up lii parce que su fekkee ne Kexx dafa make up lii dara jot ko amul benn mental issue waaw mu make up lii man de billahi wallahi talaay dinaa am lu ma disappoint te man ma feel dépp guddi man ak yàlla rek a ko yëg ma ne la Fatma te dem naa ba ekkati suma téléphone ba taal ko dina maa dugal live ndeysaan it was 9:50 p.m. my time 9:50 around that time laa ne damaa dugal live te su ma duggoon xam naa ne dinaa wax te man xam nga man su ma meree dof laa damay param man duma la nëba bi ma njëkkee gis ne bi ma waxee Kexx ba ma wax loolu yàlla xam na ne dama naxaroo si suma xol bi te li ma naxaroon mooy dama ne you see it's the same thing li nekkoon foofu ci jaame moo fa nekk dara ceeñut loolu laa fiiloon ci suma biir xol bi why should they kidnap this guy so suma xol bi tam mu rees ne okay if they kidnap this guy they can kidnap keneen ak keneen lii mixed feelings la jox ñëpp moo tax buñ ci demee ak emotion nañ leen ba pare ñun kenn pointut finger Kexx de waaye xam nga lan laa gis Juka nit ñi ñooy pointal nit ñi fingers fii suñ bëggee wax dëgga but nobody is pointing a finger at Kexx everybody that is involved in this ñu ngi wax based on what Kexx said and what te xam nga bu fekkoon ne ñu ne Fatou Network rek la Kexx demoon wax wala ñu ne lifin waaye xam nga biñ déggee audio Kexx bi mu confirmaat ko ñu ñëwati eewu suba Juka dégg ne loolu demeewut noonu Juka am nañ right pour ñu ibi debate pour nit ñi wax ci seen xalaat yeah of course wow and I honestly speaking I feel sick to my stomach right everybody now does because you know, everybody is because if it's something that he made up and he's mentally saying like everything is fine honestly that is crazy because ñu ñëpp xam nañ naka la fa taajo woon dafa am ñoo xam ne dañ leen kidnap kenn gisul leen forever thank you they were killed so this is not a joke it's not this is where I'm coming from
And this is where I want people to understand man bi nga waxe Juka dama understand fi nga waxe ne it can be a mental issue, but then again dama delluwaat ne la ne Juka bu fekkee dafa ànd ak sagom def lii laal na fu bari foo xam ne dafa métti. That's what you kept saying. Su fekkee ne dafa ànd ak sagom mu def lii and everyone has the right to even say that. Su fekkee ne dafa ànd ak sagom mu def lii dara jotu ko te ñi nga xam ne bëgguñ ko jox benefit of the doubt, that's also their choice. Because not everybody will a benefit of the doubt. Man, I choose to give him the benefit of the doubt because based on lima xam si Kexx te xaw ma ko lu bari de. Wallahi. Mooy li xeex si Gambia lu struggle si Gambia loolu laa ko xam. So because of that, I'm willing to give him the benefit of the doubt. Waaye keneen bu taxawee ne du ko jox that, that's their right. Exactly. But at the same time, su fekkee ne moom moo jël deliberately mu create lii man de dama ko bala because that would be really crazy. That would be really crazy because for many it would be a mockery because dafa am ñoo xam ne dañ jël seen life dañ leen kidnap and they will never come back. They will never ever come back. Now thank you very much for seeing where I'm seeing this now. I didn't want to go to that, but because maybe I've been pushed to even bring it out. Te santana yalla legi inina out li ma ko feelé won. Waaye Juka, this is very disturbing. It is not right. To fekkee dafa ànd ak sagom. I'm praying he's mentally not well. Like I honestly, this is the first time nga ñaanal nit ki loolu. But because loolu rek moo ko mën a génne si problème bi. Su fekkee ne mu ngi wér dara mënu ko génne si problème bi. Mu ñàkk a ànd ak sagom rek moo ko mën a génne si problème bi because Juka bàyyi nga dara xel. Parti yaa ngi pointing finger. Parti yi ñu ngi foog ne kii la. Parti beling te lii axala. Baaxut. So they mu ngi ànd ak sagom nañ leen wax dëgga baaxut. It is not done. It is not right. The support that you are asking people to give nit ñi lu ñuy laajte pour ñu jox ko Kexx wallaay dinañ ko jox ba mut. Even if he lied about this, man, believe naa ne sax even I'm sorry, I'm gonna speak for myself. If he lied about it, I cannot give him any support. If his family comes out or if we find out nothing was wrong with him, he was mentally saying he was fine, he was stable, I'm sorry, there's no support for that because guess what? People went through that picture that he painted. Thank you. It was not pretty. It was ugly. So that's the fact. I'm sorry. I don't care who you are. Even if you were related to me and you make up something like this for anything else, there's no need for people to feel sorry for you. But if he's not well, man, that's what it is. But anyway, wow. It's confusing. Thank you so much, sis. Okay. Xam nga nañ waxante dëgg rek jégalu foofu waaye nag baax na tamit ma indi li nga xam ne mu ngi woon ci suma ces bi xëy na maa ngi doon di bëgg a dawale yërmande ba indiwul ma lii yëpp te loolu dafa am nañ leen ci def nanka te xam ne lii ak nit ki loo ko bëgg ñaata nit lañ fi gisoon ci Time Jammeh bil nañ fi juma tabaxal def ne bokk nañ ci contribution schools def nañ lu bare lu baax lu nit ñi gis ci Time Jammeh te fekk they were the big ñoom ñoo nekkoon behind most of the things Jammeh lu doon di def ndax ñun dañ toogoon fii ne ñii nañ leen baalal ak ñii nañ leen lii nañ leen lele non dañ ñëw fii taxaw toroxal leen ne déedéet waruñ ko woon a def asalaamaaleykum naam nakam waaw ma ngi laa dégga Fatmata gis nga àdduna bi nii gis nga muy sa doom dëgg la muy sa jëkkër muy sa yaay muy sa papa yow laay jël nekk mais ma kii waxe quoi suñu kër ñu wax ko rek mu jeex dëgg la because ku nekk soo dee sa baame ba pare gis nga nit doo mën a xam nit ba jeexal ko kala ñuy jël exemple rek soo seeyee ku nekk soo seeyee yaa ngi wane sa sweetheart nga seeyal understand nga ci duggee yaa ngi gis different thing about that person kenn mënu taa wax ne xam naa nit ki bem jeex 100% te gis nga lii daf dee te léegi luñ war a xalaat ñun Gambien ñu ngi si TRRC right now te du te lii dafa indiwaat back to some things loo xam ne is not done. Thank you waxati ko dara su wrongee ka lañ wane is wrong te gis nga ay yëfi kidnap yi nekkul ne bara government la ñoo yaaxal suñu dëkk bi sare ñoo yaaxal su fekkee ne du dëgga understand nga fu ma waxee waaw because
Fatmata ñun si dëkki tubaab yi nekk bala ngay gis ñu ne dañoo dem dëkka ñoom dañoo dugal si internet bi lu fa nekk rek loolu lañ dee loolu moo dee nekkal seen boppal kay so kala ñuy jël lii ne nit ki rong nga daal moom rong nga su fekkee ne loo xam ne danga ko def te maybe sax right nañ wax ne right loo buñ ko jëlee dara Fatmata because man even man sam ñu ngi am suñ family issue boo xam ne maa ngi bëggoon a ñëw social media which no is dafa nekkoon suma yëfi broda understand nga ma ne suma sister yi this man dama bëgg a ñëw social media ma because ma ñëw because jabaram mi xëy na su starté di wax ñun jëkkee la ñoo jënaa saaga ak ñun suma yaay understand nga ñu ne ma xam ne no wax dëgg la because ma ne ko because everybody suñ gisee dara ñu leen feebu rek lañ dee indi social media ñu wax ko kay understand nga so kala ñu bàyyi yëfi kii dafa def ni kii dafa def what wrong it's wrong te niñ xalaat ne ñaata doomi Adama all this past ñoo wax ne dañ dee kon léegi dafa mel ni nit su ne kidnap nañ ko dañ ko de doo ko jël serious nañ na ma bëgg a joxe exemple fii rek Hadi imaginal tey su fekkee ne xam nga ñun léegi ba leeraguñ sa leeral bi amaguñ ko ñun lu police yi wax rek lañ nekk di fi so man am going by lu police yi wax rek léegi yaa ngi understand ok Hadi nañ waxante dëgg tey ma delluwaat ci bu fekkoon ne tey police yi defuñ seen investigation right or def nañ seen investigation right ba tax ñu ne ok dëgg Kexx Sanneh dañ ko kidnapoon te mu fekk ne sax kidnapuñ ko woon do you know how many people la ñoo arrest because of that maybe they are innocent so those people their lives waa xaaral de Hadi so léegi ñi wax ni dañ bëgg wax ne ñooñu seen life matawut all life matters so it is okay for the police to do the investigation if they ñoom suñ amee evidence yu wane ne Kexx daf ko waxut am nañ right ñu binda ko nit ñi act on it pour ñun lu ñoo def nii fii tey pour Kexx xam ne lii waru koo def ba pare beneen Gambien bu ko bëgg a ñëw try waruloo koo war a mun a def because it is not right Gambien yi am nañu fi nekk ba léegi di dunda seen mbokk yi ñu fi kidnappoon tey comme li ma leen wax am na ku nga xam ne mu ngi involve si lii ñu ngi waxoon ne suspect la man xaw ma man damaa toog si media nit ñi ni ma call ay koo xam ne mbokkaam dafa ma call ne moom dafa bokkaa kiñ suspect léegi ñu ñëw ëlbateku ne loolu amul nii la fa demee can you imagine so léegi booy boobu tey yàlla traité ko xam nga ñaata nit ñoo nekk si prison bi tey ñoo xam ne they are innocent a lot we false allegation come on let's be realistic so we have to see consequence 50-50 so it's dafa daw yaram daal dafa daw na yaram yërëm nañ Kexx jël ne kii suma xarit la kii suma yaay la kii suma papa la understand nga because the truth will always come true dëgg rek mooy mujjee si àdduna bii nii te comme nu mu waxee TRRC bi is going on lii yëpp dafa war a teg ñun ñëpp ne waa lii am na waaye kale ñu xalaataat lii su fekkee ne man lañ wax ne sax te maa ngi innocent defu suma loxo mu ngi set understand nga so am na yeneen ni nañ bàyyi suñ too much of the be fake emotion lii kenn la daloon tey yaa ngi kontaan yaa ngi ko celebrate and every life is matters xam nga buñ dee tuuti loo buñ dee def kumba bu amul ndey kumba bu am ndey man li ma bëgg a gis léegi mooy soo léegi dañ ma bëgg a wax ne man tey bu ma demoon def loo xam ne crime la lu baree bari nit ñi dañ war a taxaw Facebook mais dañ ma faytal because Fatmata Koga daf daan toog si Facebook bi di wax si yenn thème yi te fekk xëy na man maa jël goon ma shoot nit su fekkoon ne ma shoot nit laa la wax are you guys gonna plead ne nañ ma baalal because no what's wrong is wrong I should be jailed so lii fiyaawut ne we want diga mooy yóbbu lu nekk gis nga diga man ma di wax sax man dama ko di wax suma doom yi dama ko di wax suma jëkkër ma ne leen ne man fekkee dara am na du ma mun a wax ne 100% tooñu leen because nit ki xam ko dafa métti suma yaay daf ñu doon wax ne doomi Adama mu ne daf ñu ko doon wax buñ nekk xale mu ne man suma doom ku ñëw sa ñu ne man lii la def du ma wax ne dëgg la du ma wax ne fen la waaye dinaa toog waxaa yow because lu ma la yaree ak looy def si biti dafa uti so nañ bàyyi xel trop si yëf yi di jël kuma bu am de kuma man de jëluma benn side de waaye dëgg bi su ñëwee let di logo buñ dee wax ne yëf yi xam nga nañ wax dëgg bi rek because yeneen innocent suñ leen tëjee tey ñoo ñu seen famille ñu ne leen ne jox nañ leen 5 years ngeen nekk prison and they are innocent nañ xalaat tamit you know and the TRRC is going ñun Gambia ne suñ jàngutee with the past lan la ñoo indiwaat lu passé ñu ngi ko indiwaat xam nga and other people yoo xam ne they go through this you know yaa ngi indi ñeneen ñi seen memory back xam nga so dafa isaat yeneen ci yàlla musal ma su fekkee wax naa loo xam ne àndu tamit déedéet jërëjëf because tamit you know it's sad though it's sad ci Gambia bu ndaw bii nii waaw wax dëgg jërëjëf waay thank you so much waaw
gis naa yeneen calls waaye xaaral ma jël one last call rek ma fanaa ma emale ko foofu ndeysaan am na ko bëgg a contribute tamit keneen ku nekk Angleterre xaaral ma jël kës yaaga naa call Ngulu allo salaamaaleykum aleykum salaam Ngulu nakam maa ngi nii rek ku Rahman noo def Fatmata maa ngi nii luy sa contribution jaaxle rek maa ngi nii di lekk fiske da guróom sum xam nga man bu ma tiitee dam dee def liñ dee ooye comfort eating loo tax duma mës a sleep man bu ma génnut Facebook ci comfort eating lay dëkka di gën a yokku di rëy su ko defee nag problème di continuer di am maa ngi nii di lekk rek jaaxle rek di lekk fridge bi laa jàkkaarloo caaxaanuma yow nga xam ne yow yaa mujjee yëg lii xew aca waxal loo ci xam yow maa ngi sonn ma bëgg a def like this short period bu ma dugg si Facebook maa ngi try pour gada li ma gis mooy ne the first thing was like dama dem si jabaram page am bi xam nga dama dugg si Kexx page am bi ma gis mu ngi jéem a show gratitude si support bu mu am ak yooyu di jéem a explain ma ne kon xaaral ma dem si bu jabaram bi maa ngi jégalu luñ ko fee junjoo mbaa di ko fi tudda sëy waaye du mën a ñàkka ndeysaan wallahi ñooy sëy waaw wallahi noonu laa duggee si pejam bi ma wàcce ba si suuf ma gis ma realize ne okay it started actually from her I think she raised the alarm because maa ngi gis fenn mu ngi jéem a defend boppam ne dafa jaaxle moo taxoon mu ñëw so kon mu mel ni we never know if nag ndax Kexx mbir mi dina doon feeñ or not su fekkee ne xëj na sëy ñëwutoon jooy ci Facebook bi waaye loolu rek la mënoon a def parce que doon man la mun naa am I wouldn't be that strong I might not do it waaye xëj na sëy strong noonu xëj na noonu rek la feel ne foofu la mun a xamee whereabout ci jëkkëram waaw nga nit koy seyal nga di ko contact saa yu nekk mu easy nga try ko ba soona dafa jaaxle kenn jotu ko waaw boo ñëwee Facebook yuuxu pour ndimbal nit ñi nañ la ko mun a acceptal waaye xëj ma na ma fa ne foofu la bounce off Kemeseng ñëw jéem a try pour explain and then maybe he tried to cover it up and then it became too much covering a lie you always cover something with a lie Fatmata you will always use lies to cover it on top of it though they muna retract back at all mugata it's very paramount no matter how difficult the situation ngay wax dëgg rek that having said that nekku ne dama ko doubt man believe na some aspects of his story foog naa ne ba tey I feel ne si ending bi dinañ am surprise si ne dinañ ci dégg certain tour yoo xam ne wuñ ko woon dinañ si dégg certain issues yoo xam ne ni musuñ ko woon a gëm te fekk Kemeseng junj woon na ko mbaa waxoon na ko man gëm naa loolu noonu leen waaye may wax rek ne nit la as far as yaa ngi dunda di am bakkan dara jombut la si mistake dara jombut la si lu baax dara jombut la si lu bon ak lu métti we will always be trials dëkk àdduna bi noonu la rek foog mu demee noonu am na ñoo xam ne ñu ngi mer dégg naa ba di ko sax gisuma ko dama ko just dégg bàyyi suma li dama ko wax man dama ko ne sax ñooñu yëpp xëy na dañ ko am na ñi nit ki noo koo buggee soo ko gisee si yenn situation da nga ko dee mere ba bugg a koo dóor yow sa doom bugg nga ko bugga yoo xam ne léegoo-léeg mun naa daanu nii sax man suma boppa daf ma bugga Fatmata waaye mus naa daañ suma boppa si tànka bés boobu la ma suma boppa njëkk a dóor dafa mer ba dóor ma te teyu ko because mu ma bëgg ba pare bëggut loolu dal ma am na ñoo xam ne ñu ngi koo xas ñii di ko saaga ñii di ko tooñ ñii ni loolu because that is their way of reacting to what is going on right now ñooñu ñu ngi génnee seen emotions so na Gambians yi calm down ku nekk rek ñum ñëwee ñu nangul ko there's no need pour ku nekk di saaga di point fingers at the end of the day we haven't come to the end of this case yet not yet in actual fact it's just starting it's just beginning right now xam nga so ñu make a chance tamit xëy na famille mun nañ la na jox benefit of the doubt show compassion si li ñoo binda ak ni ñoo waxee ak yooyu noonu ni ñoo tooñee kaf yii nii dafa important Fatmata parce que ñu ngi dundal lu métti kenn bëggut sa sutura xaaweeku rawatina si plateforme bu yaatu bu mel ni Facebook is very difficult loolu yëpp bokk na si lu tax ba ñu si bari ñu ngi ko yërëm sax kenn waxut ne loi bi bu mu jël yoon kay man Fatmata soo ma bàyyee xel if I see anybody going against the law nii dama la dee mere man musuma support nit koo xam ne nii it's you versus the law no I'm always on the side of the law
ku nekk mën naa gis loolu suma xarit yi waa 3 years jot na sax loolu rek la amoon problème a ñoom but I love them in my heart I love them énew ma leen dara lu ñaaw lépp lu ma leen indi si ñaaw lan na yar na commencé si ma you know but then law bi dafa important pour ñu uplift leen in that manner ñu wan leen ne gëm nañ leen buñ nekk rek di leen xas di leen saaga dëgg la suñ defee yeneen ni criticize leen constructively dafa important waaye di ñaax nit ñi rek ne nañ defante ndanka li dal keekuta mun naa dal anybody if waaw sax suñ ku ñu jege après tamit ñu bàyyi xel ne ku am xëj na yaayam mu ngi dunda am na doom am na jabar am na ay famille we put them all into consideration rek Fatmata loolu laa bëggoon a yokka liggéey rafet na waaye it's still early days yet and then I don't even know what to say I'm still in a state of shock man dama tiit tey ba xam man musuma dégg affaire yi kidnap ni kon dinaa ko doon call Fatmata bëgg naa yokka tam something parce que KMSN yàgg naa di wax ak moom and then am naa ko tamit on WhatsApp there's something I've realized in his character xam naa ne he's quite humble. Very. But then again, his mind is a little bit fragile. Lulu, munna ko text mo la ko si Al-Quran. It's very easy for well, I don't want to go into that. Once hamna ne sude den ko plot tam. If it comes out in the end, it was a plot and then he fell into it. Mandina muna gom lol Kexx ku neha nahla. Dafa yaga receive a lot of praises. Ba nga xamne dafa faté bopam ak own feelings am. Kexx puts everybody first before moms. Billahi xalel bu ndaw sax ana. Xale bu ndaw sax bu xolé Kexx ne ko dama bëgg nga family sax mu dem defal lako. Waaw lolu amna. Xale bu ndaw mun na yoni Kexx muy run around in that Gambia. But di ñaxa di sit at the end of the day dafa bëgg accomplish li nga xamne ni mom nga ko yone he would want to get results. He is that kind of person. And then xam nga ñu ci Gambians yi or a human being really suñu gisee that fragility in you mun na ñëw rek ñu depend on that ñu use ko against you and then dégg naa Melvin si waxam jekkaliwuma everything parce que maa ngi dugga ba génne yoo xam nga nu mu fa taajoo su ma nekk waaye dégg naa si bit mu ngi wax ne election period all that mun naa necessary so loolu tax ma binda si suma comment si ne waaw timing bi foog naa ne a lot of surprise mu ngi si kanam tuuti di ñëw waaw xam ne ni musuñ koo xalaat sax waaye ñu defalante ndanka ñun ñëpp ñoo bokka we are sisters and brothers. We're not talking because we know Kexx and all that. If it's sounding like we're shifting our support more onto him, it's not like that. We're trying our best to balance it. Why that lila hamsi character? Kexx, it's gonna be very easy. Or anything or toy or anything. He is always willing to give. Parce que dafa yaga receive praise. Hamga, ñu bari dañ ko praise. Gërëm ko loolu moo nekk si biir boppam bi nga xam ne Kexx ragal na nit ku ndaw yónni ko sax mu ne la mënuma ko te fekk mënu ko he will try his best and go beyond his best so nañ defante ndanka rek ndeysaan all right thank you jërëjëf thank you so much thank you jërëjëf mbokk yi mooy ni ma leen ko waxee rek képp ku fi dugg si rek sa opinion nga waruñoo war a d'accordante ne kii lim wax moo am wala kii lim wax ñu yéen yi comme ni ko Anna waxee ak ñëpp ñu fi dugg ñu wax rek di jégalu rek ci ñi nga xam ne fii lañ offended by it but we just saying it as it is ñëwuñ fii comme ni ma ko waxee rek ne dañ ñëw fii pour ŋàñña Kexx wala ñëw tuumal ko teg tuuma ci kawam wala dara ñun foog naa ne liñ wax fii yëpp liñ gis si biti foofu la si foofu la ñëwee waxtaan ci di wax ne rek ne comme niñ ko dee defee rek dañoo treat things the same comme niñ ko mus a treat li fi ne rek treaté rek duñ mun a treat things differently non loolu sax suma xel ak suma xol mayit ma ko waaye besides all that Kexx is a good guy suma brother la su paree si lii su buggee téléphone wax ak man because Gambien bi moom mooy loolu Fatmata ko defal na la live moom xam naa ne loolu mu ngi daw already su still buggee suma support ni ma ko daan joxee I will still be here and I will still give it to him su ma nii daan support tam daf ma ko doon jox and I hope that he will still do that di ñaan nag su fekkee ne lii du sagoom xanaa di wax ñi ñëpp ñu ñaanal ko yàlla may ko wér kon bu dee sagoom la ma delluwaat fa ma commencé woon ne dara si àddina warul ko woon a jaral lii nii su fekkee sagoom la parce que Kexx am na lépp am nga one of the top politicians in Gambia am nga ay network bu baax xarit yu baax am nga nit ñu baax ñu la bugga am nga jabar ju baax ku la bugga te support la te taxaw sa boor
ñëpp gis nañ ko loolu kenn mënu koo dinaay ku yërëm Kexx sax dina yërëm jabaram parce que gis nañ jabar bi nu mu doon defee sax jaxle woon na lool xamut nu moo def te ñun ñëpp gis nañ jabar bi lan la enu sëy ñun ñëpp gis nañ si charité bu mu nekka mu ngi daanoo ko jóg kon lii ñëw ci kawam nobody can imagine métti na lool ci kawam su dee dafa ànd ak sagoom def lii it is not fair on anyone su dee ànduta sagoom it ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla génne ci lii ci num gën a gaawee te dëgg bi yal na dëgg bi feeñ ci num gën a gaawee lu ko mooy rek jaxasoo bu bari mooy am c'est que nga xam ne nag yaa ngi waaj a def lii wala bëgg ngaa def façon bu mel nii ñu ngi leen a ñaax ma delluwaat fa ma commencé woon ne Gambien bi eewu na léegi de am na yeneen boo ko defee Gambien bi dina li fi noot ba dafa jeex time yi yaa jame la ñu nootoon léegi Gambien bi nootatuñ leen Gambien bi léegi mun ngaa ñëw ngay daanu di yërëmantu nii nga gis nit rombale nii jéggi la parce que dañ xam ne daanu bi nga daanu noonu du daanu dëgg daanu fen la loolu rek na la war a mun a wan ne Gambien bi léegi xam nañ ne kenn nootatu leen liñ bëgg a gëm la ñuy gëm liñ bëggut a gëm duñ ko gëm fi dëgg bu féetee am nañu fay ànda fa dëgg bu féetewul am nañu fa dut ànda kon képp kuy waaj a def si lii bul foog ne gis ngeen Kexx amul ko easy si moom so yow soo ko bëggee ñëw def doo ko am easy di sant yàlla nag ne duguma ci lu bëree bëri ni ko police ci bindee sant naa ci yàlla duguma ci lool because waroon naa fee mun a toog sax di wàcc sëriñ bi di wax ci lu bëree bëri loolu mooy point finger waaye duguma ci sëriñ bi duguma ci yooyu waaye pour man suma advice su ma ko amee pour Kexx Sanneh li ma mun a wax mooy sa magi boppa nga yaa moom sa bopp kenn moomut la xewoon foofu yow rek ak yàlla wallahi waroon ngaa mun a toog nga ne man su doon man la de damaa génne si ne dama I needed time dama needoon time pour suma boppa niidu loolu lii yëpp dafa gaaw a egsi ni ñu waxee ne police noonu la ko gaawee indi noonu la ñu tam mun a toog ne dafa gaaw a egsi si media dafa gaaw a egsi si media bi torop ma sant yàlla nag parce que bokk naa si ñi ñi ko wax ak Kexx am na nu mu doon demee ba ma waxee moom ne damaa génne si binda lu lépp lu ma wax waaye ma sant yàlla ne dama ci tey dal ci génn naa rek ne dañ ko kidnappoon ma am ci attaque ma share ba pare ne mu ngi nii moom moo ko waxal boppam parce que Kexx wax naa ñu bari bu leen fàtte loolu tamit kon nañ leen ko bàyyi ni rek te bàyyi finger pointing bi ñoo def nit yi te deal with the reality it is there luñ gis la man su fekkoon ne dégguma woon mu wax fen ci audio duma ci sonal suma bopp parce que dama dee mandu ci yu bari am na yu bari yu fi xew waxuma ci waaye dafa wax confirm ne dañ ko kidnap police yi ñëw génne loolu so it is nit ñi war nañoo open to a debate parce que lii suñ si open to a debate lii mun naa moo yaaxa réew bu leen fàtte ne Kexx ne ku ndaw de du ko tuuti de àddina yëpp a ngi koo seetaan outside world mun naa am nañu ko seetaan because National Assembly true moom lañ ko dee seetaanee it will be very worrisome si ñeneen ñi si west bi tubaab oo ñàkk a nekk tubaab ñuy gis ne ki daan dem si National Assembly bi dañ ko kidnap loolu it's big nangu leen ne wul xew ni it is huge it's a mistake nañ leen nangul loolu suñ nanguwul loolu rek ñun ñu ngi live a lie empathy bi nit ñi wax nit ñi jox nañ ko Kexx ba mut loolu kenn mënu ko fee génne ñun ñëpp dawale nañ xol yërmande fii waaye li ci nekk nag foog ñu wax ko di ñaax nag police yi nag suñ defee seen investigation ba pare su dëgg bi ñëwee ba pare pour wax ko ah police yéen tamit boo leen rongee dee dinañ ñëwaat fii ñun tamit ñu waxaat ne da ngeen rong mi ngeen def baaxul damej ngeen booy bi bu fekkee mu ngir nekk ci raytam ngeen def li ngeen def nii kon yéen damage ngeen booy bi su dee nag comme ñeneen ñi ni ñu ko gisee dañ ko flip dañ yuutoon affaire si ah man xaw ma ban political party moom moo war a powerful ba am alal bi ba mun a jël keesi Kexx twist ko toon ko en ko leen bu leen indi leneen ci brain nit ñi lii has nothing to do with politics man personally mun naa teg suma lo si alxuraan dama wax ak Kexx mu wax ma carrément ne ma lii amul dara pour def wax nañ ci fi politique sax
maa moom to tell you the truth man xam naa li ma Kexx wax te xam na li ma wax te foog naa li ma wax similar na tu li mu wax ñeneen ñi sax kon nañ leen bàyyi lii xëcc ko foo xam ne Kexx xëccut ko fa ñu bàyyi lii yóbbu ko foo xam ne Kexx yóbbuwut ko fa lam wax rek la ñoo waxee ak la lifin bi police wax la ñoo wax foofu rek kese mooy mu fii laay mun a emal waxtaan bi nag di jégalu di gërëm nag ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi comment gis nañ seen comment yi nga xam ne nag ñu jox stars gis nañ stars yi bari na lool tey jërëjëf jëf yéen a leen yàlla fay bind na leen tiyaabo di wax ne tamit képp koo xam ne dugga nga fi jox sa wàlla ñu ngi lay gërëm di la santa bu fekkee ne nag offend nañ anybody si waxtaan bi fi waxtaan tey comme ni ma ko dee defee rek saa su ne rek maa ngi jégalu axa bu baax a baax a baax mooy li may wax mutuma li may toog fii wax am na doon expert dama ñëw rek di ibi di mun a toog waxtaan li nga xam ne nit yaa ngi koy toog seen kër yi di ko bëgg a wax munuñ koo wax ñun ñëpp ñu ne xaaral ñu ñëw toog waxtaanee ko di jégalu nag suma koola si fi kool yëpp buñ fii leen ne offend naa leen nag at any point maa ngi leen ay jégal ñu baalal ma aha kon dig naa leen dajee nag ba beneen xam naa ne next week dinañ fi ñëw parce que jox nañ ñu benn news bu nga xam ne it's regarding lopitaan bi Serekunda ndeysaan nit ku doon wusin rek loolu naa ci ñëw waxtaan si bu ma ko defut ëllëg def ko gën a fan yii nii dinañ ci ñëw waxtaan si parce que dafa nekk lu daw yaram dinaa kool ki ma kool wax ma loolu noonu waaye fekk na ñu xamoon ci lu bari ne lii yëpp mu ngi xappoon biir Gambia su ko di ñaan rek suñu health minister bi na dal di gën a gestu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax even though amut enough resources amut lu mu bëgg a yëpp ci health sector bi waaye nag dal di dellu dugaat ci biir lopitaan yi di xam li faa xew parce que li xew biir si biir Gambia daw na yaram doy na waar trop so dinañ ñëw ci waxtaan boobu jigéen bi nga xam ne mu ngi ëmba dem lopitaan yi Serekunda ñu dal di ko booleel lal ak ki nga xam ne beneen patient la ñu booleel leen benn lal yu ndaw yooyu noonu ci ñaari jigéen yu biir nga xam ne ñu ngi matu xam nga loolu raytut loolu dinañ ñëw naa ci gën a dugg dip ëllëg wala gannaaw ëllëg incha allah su neexee yàlla ak yonent ba. Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl. Mia White à Nord Foire, terminus 34. Appelez-nous vite au 77 721 48 58. Mia White à Kermassar, centre commercial Serigne Mansour Sy Borom Daara Ji. Téléphone 77 555 55 94. Mia White à Mbour, route nationale en face Techno. Téléphone 77 430 38 39. Mia White à Thiès, Talifayou. Téléphone 78 108 24 24. Mia White à Kaolack, centre commercial Cheikh Al Islam. Téléphone 78 187 35 35. Mia White à Louga, marché central en face église. Téléphone 77 812 42 42. Mia White à Saint-Louis, Diamaguène à côté de Maison Blanche. Téléphone 77 427 03 03. Mia White à Mbacké, centre commercial Serigne Mam. Téléphone 78 362 99 96. Mia White à Gambia, Tipo Garage ci Mall. Téléphone 220 295 29 44. ak Mia White dangay mel ni tàngal lii ëpp na.